Dear colleagues, I sincerely congratulate you on the start of the 5th International Conference of Sustainable Futures, Environmental, Technological, Social and Economic Matters. Today we work within the Water for the Future Management, Use and Technology workshop. Workshop covers all aspects of water. Water management and environmental engineering, environmental educational and educational technologies. Due to war in Ukraine, workshop takes place online as a whole conference itself. The basic educational institution of the workshop is the National University of Water and Environmental Engineering, which is a Ukrainian higher educational institution in the water profile. University is an educational and scientific complexes which prepare highly qualified scientific and pedagogical staff. I must warn you that our workshop is being recorded. The record will be available on the conference channel on YouTube. Let me remind you, the report lasts 15 minutes. First, I will show a video record of the report, and the rest of time will be for question for the authors. You can ask question in the chat. Is time the speaker will answer them. I also posted links to the official web page of the conference itself and things workshop in the chat. Так, ну а тепер давайте я перейду на українську, бо в мене неї трошки краще виходить. Отже, шановні колеги, що ми маємо сьогодні? Починаємо воркшоп. Зараз, секунду. Певні технічні нюанси. Які у нас міжнародні конференції? Це вже 5-та по рахунку міжнародна конференція. Програма для вас доступна. Я зараз посилання зроблю в чаті. Зараз тільки знайду цей чат в цьому зумі. Так, є. Посилання є на програму, тобто ви можете приблизно орієнтуватись, хто за ким буде. Як буде проходити конференція? Я буду запускати на початку ваш відеозапис, який розміщений на офіційному сайті цієї конференції в YouTube. Після цього у вас буде те, що залишилось до 15 хвилин на запитання та відповіді. Так, якщо виникають якісь проблеми з інтернетом, електрикою, не хвилюйтесь, ваш запис буде запущено, і якщо ви не встигли на запитання, відповіді по своїй доповіді, то, будь ласка, в кого є питання, пишіть в чаті. Отже, я запускаю першу доповідь. Ще секундочку. Good day. I present the research on the topic, the application of remote monitoring tools in the educational processes, on the example of the research of the content of water vapor in the atmosphere. In the last decade, the problem of modernizing the educational system and ensuring its high quality was at the center of attention in Ukrainian society. The education of school children requires new characteristics
Так, перепрошую, звук іде, все чутно? Да, все добре. Так, чути. Добре, Availability видно. of information technologies and the emergence of an informational education space and environment, which is necessary for self-development and self-improvement. Modern higher education is characterized by an active transition to use of new information technologies in the educational process. Informatization programs and implementation, electronic textbook are developed and distance learning technologies are developed. The combination of remote sensing with geoinformation systems made it possible to explore the Earth's surface in a new way. Satellite imaging allow not only to obtain images of the Earth's surface and calculate various spectral indices from them, but also to obtain maps of geophysical indicators of the state of the environment and on planetary scale using various climatic, hydrological, chemical and other models in combination with ground data from monitoring station. The slide presents the problem, the purpose, the object, the subject, and task. The application of remote monitoring tools in educational processes is shown in the example of the application of two approaches. First approach is complicated. Is an approach where the researcher has to first use the internet or other primary data, establish which data from which satellite are needed for the research, and two, find sites with an archive of information of remote sensing data, usually climatic data, are never in the same archive with data of high or medium spatial resolution. Third, via the internet to receive the selection file for the study area on a personal computer. First, to find software that will be able to open the input files without error and convert them, taking into account the storage feature, into a convenient and familiar data format for a scientist. For example, climate data can be in NCHDF, CCV, or other formats, while optical multi-channel data is usually in TIFF format for each channel separately. 5. Conducting a direct study with transformed input data and obtained results. In the study, an example of using a software product for processing remote sensing data Earth imaging will be shown. Data from the Terra Modis satellite named the Mod 07 product were used as input values for the first approach for the diagnosis assessment of the water vapor content over the territory of Ukraine. The study used 264 images of monthly values of water vapor concentration for the year 2001-2022. Second approach, simplified, had a significant difference from the first to achieve the result. The scientist does not need to perform points 1 to 4 of the previous methods. The researcher immediately conducts research using a web platform or an online application which provides him with a simple and intuitive way to visualize, analyze, and process huge volume of remote sensing data of the Earth without downloading them directly to a computer for processing. For example, the use of Giovanni online application is given. To use the Giovanni web application, researchers need to take the following step. First, register on Giovanni website. Second, select the indicators that we need to investigate, namely water vapor. For this, on the select variance panel, select atmospheric chemistry, chemical components of air. Then under the keyword water vapor in the new list that will appear in the window, select perceptible water vapor average river total column mean of level 3 QR weighted mean mod 08 mem3 version 6.1. Third, select the study range year months data. The selected perceptible water vapor data is available from the middle of 2000 to the present. In the select data range, UTS field select the period for which the program should generate an average map, namely from 2003 to 2022.
First, select the display format of the research result and select both fields. Below are 3 ways to display time average map data, area average time series, and time series recurring averages. Fifth, selection of the research area in the select region bounding box or shape line. Draw a rectangle within Ukraine on the map. The program can process the research territory within the state border of the country or any rectangular or square shape specified by the US. 6. Finally, press the Plot Data button to display the data. The obtained result in the form of a map on the graph can be saved to the computer as an either image or downloaded in Microsoft Excel format. An example of using two approaches is an example of the use and comparison of two above-started approaches to working with remote sensing data. There was a scientific study of the content of water vapor in the atmosphere. This example of conducted research is interesting because water vapor is involving in feedback in the process of climate change warming. You see the average distribution of the amount of water vapor over the territory of Ukraine according to data from Terra model satellite. A during 2001-2022, first approach. B during 2003-2022. Second approach, a more detailed map of the distribution of the amount of water vapor on the territory of Ukraine was obtained by the first approach, complicated approach using satellite data. As a result of the implementation of both approaches to the research of water vapor, we compiled a table of the possibility of implementing these technologies into educational process. Based on the obtained result, it is worth noting that the implementation of the first approach requires a significantly large number of conditions and criteria, which is why the second approach is more of a priority for secondary education. And the first approach is suitable only for senior students of higher education, and expert scientists has required much more knowledge and time for its implementation and interpretation of the result of modern education should be based on the search and application of the latest technologies that contribute to the development of basic competences that form an independent and creative personality. In the future, these will open up prospects for the purposeful information of competent specialists in various fields, such as technology is the application of methods of remote sensing. The advantages of innovation methods of remote sensing are objectivity, reliability, comprehensiveness, detail, efficiency, periodicity, multispectral nature of observation, and most importantly, multisectorality, the ability to solve multifaceted tasks in the monitoring mode. The two methodological approaches considered in the work complicated with data processing on the personal computer and simplified with data processing on a remote server based on specific requests, made it possible to conduct a comprehensive study of monitor the content of water vapor in the atmosphere over the territory of Ukraine over a multi-year period of 22 years. The result of the study of the content of water vapor in the atmosphere showed that the changes of cyclical and the data for 2022 correspond to 2001. As for educational process, working with remote sensing data will teach them how to use diverse information in the form of space imaging. Pupils and students will be able to carry an operation with remote data in particular filter by days of research and research area to be able to search and select the most suitable types of remote sensing data for specific thematic task in the context of climate change. Using analytical tools save the obtained result in the form of graphs of maps. They use the data of remote sensing and research work competences or will be formed among pupils and students to use the materials of remote sensing in their research. Use Giovanni software for remote data analysis, analyze the dynamic of changes in the atmosphere, hydrosphere, earth surface, etc., and identify dependencies between processes, correlation, regression, etc., based on the satellite data. Thank you for your attention.
The work represented on the conference Дякуємо доповідачу. Так, я думаю, що було все видно, чутно. Так, чи у нас зараз присутні представники доповідача? Безпосередньо це Леся Єлістратова, Алекс Апостолов, Ольга Владимировна Томченко, Артур Ходоровський, Максим Анатолійович Тимчишин. Good day, we present. Окей. Чи є в присутніх запитання? Можна таке запитання? Скажіть, будь ласка, а от вологість в атмосфері це на якій висоті визначається? Там можна якось це змінювати висоту, чи це на певній якійсь висоті? Дякую за запитання. Це продукт Модіс дає вологість в стовпці атмосфери. Тобто весь стовпець вони сумують, обробляють і дається одне значення. Є інші значення, є інші продукти, які дозволяють оцінювати саме вологість по стовпцю. Але для даного дослідження нам такий продукт не було потрібно використовувати. Дякую. Можна в мене теж питання. Саме вертикальний стовп чи з місця розміщення сканера? Вертикальний. Це вертикальний стовпця атмосфери. А чи враховані всі фази знаходження води в атмосфері? Тобто рідкий стан? Я можу сказати, що цей продукт рахує іменно в стовпці. Тобто враховано, так, вони враховуються. Якщо треба дослідження по рівням висоти, це треба використовувати інший продукт. А тут є інтегральна оцінка для стовпця атмосфери. Дякую. Ще в присутніх є питання? Нема. Добре, тоді переходимо до другої доповіді. Я не буду представляти доповіді, тому що в більшості випадків вони на початку себе також представляють. Good day. Yes. I present the research on the topic. Так. The work represented on the conference developed in the frame of the second part of the project, the regulating weir construction on the Ush River, and this part is concerning the flood protection, the city Uzhgorod, the central part of city Uzhgorod. In short, the problem. Floods in the Ush River are observed both in the summer and in the cold period several times a year. The highest flood occurred on the December 1957, and the extreme flood of the last 15 years was in November 1992, and this flood caused significant damage in the center of the Uzhgorod. So the aim of the work is to update hydrological calculations, to assess the flood risk in the central part of the city Uzhgorod, and to develop an environmentally friendly green flood mitigation measures. The hydrological of long-term observation were taken from the city of Uzhgorod gauging station, and flood of 1% and 10% probability were calculating using grapho-analytical method.
Study area is the central part of the Uzhhorod city. The Uz River floodplain is limited on both sides by dikes covered with grass. These dikes are calculated for flood 1% probability, except the dike near the Bozdosh Park, which were built for the flood of 10% probability. There are 5 bridges in the territory of central part of Uzhhorod. During floods, the territory of Bozdosh Park and Botanic Garden flooded every 2-3 years. Hydraulic calculation of the flood level of the 1% probability were carried out using HECRAS software, a 1D flow model. The basis of the calculation is a digital model of the area in the form of cross-section and the section of bridges. The surface roughness data for the model were taken according to the analysis of land cover. The bottom of Uz River is covered with large stones and pebbles, dike with grass vegetation. The calibration of the model and determination of the calculated value of Manning coefficient took place according to the historical flood in 1992. Roughness data for the model were taken for the bottom and for the right and left banks covered with vegetation, separately for park territory and for stone retaining walls. The calculation showed that the flood flow of 1% probability passed free under the bridges. The suspension bridge has the lowest room, but it's enough to pass the flood. The central part of the city, from the gauging station to the Babyak Bridge, on the right bank of the river, are protected by dikes. The private houses upper the gauging station has concrete retaining wall in this part of the city and will not be flooded during the flood of 1% probability. The flood overflows into the Botanic Garden and into the Bozdosh Park, and some short sites near the Masaryk Bridge and between the suspension bridge and Masaryk Bridge. The left bank of the Uz River is reliably protected from the flooding, except Bozdosh Park. The old dike near the Bozdosh Park is significantly lower than the flood 1% probability, so some parts of the center of Uzhhorod need extra protection. Traditional flood protection measures, it's gray measures such as dikes, retaining walls, canalization of the river. Sustainable development goals require other approaches to protect against extreme floods. It's such called green measures. As green measures, as usual, proposed floodplain restoration, expansion of the room of the floodplain, increasing the roughness using vegetation, using the multi-thread channels, using dry and wet retention reservoirs, creating green zone to increase the time of rainwater runoff into the river, vertical vegetation, green facades, vegetation elements in the area tree and tree lines, artificial wetlands, permeable and semi-permeable grassed and concrete land covers. Mobile flood control system is not in reality a green measure because it's made with artificial materials, but if compare the influence of on the environment, mobile flood control system could be near to green measures than to gray measures.
So in our work, we consider it as such green measures for protection dry mountain reservoir. It is rather effective method to mitigation flood measures, but if we speak about especially Uzhgorod, that retention reservoir are located at the considerable distance from the city. That's why their influence on the levels of the water would be insignificant. After cleaning oxbow lakes and old riverbed, it is possible to retain a small volume of water of 170,000 of cubic meters on this territory during the flood. The old riverbed on the Uj River, which located in the Bozdush Park, after cleaning and strengthening, can be used to discharge some part of flood water and lower the flood level in front of the suspension bridge. To protect some part of the embankment, we propose to use mobile flood barriers that will allow not to narrow the floodplain in green zone, and it would be enough 1/2 of the meter for such sites. To protect some building in the Botanic Garden, we propose the same mobile flood barrier, but it should be the height of 2 meters. The assessment showed that it is not possible to create absolutely green flood protection measures in existing city, but we can try to achieve a holistic approach, trying as much as possible to use environmentally friendly measures to suspend the conception of sustainable city. And I must say that it was the first part of this calculation. We just calculated 1% probability flood level in existing natural condition for modeling the work of the Oxbow Lake, old riverbed, and the future flap gates on this part of the river. We should simulate to the model in HICRAS to determine the influence of these structures on the flood levels. Thank you for your attention. Дякуємо за доповідь. Автори у нас присутні, і пані Світлана Віталіївна, і пані Олена є. Чи є у присутніх запитання до даної доповіді? Сергій Васильович, дозвольте. Так, Любомир Антонович. Добрий день, Шинкарук Любомир Антонович, Водний університет, місто Рівне. Пані Світлано, там на схемі останній, якось так я трошки, може, не зрозумів. Є ділянка право, так я зробив, берег, так, позиція 5, позиція 4. Дік, 1% вірогідність, я так розумію, паводкової витрати. І зразу 5, дік вже на 10% ймовірності. Тут якийсь такий різкий перехід від таких ймовірностей від 1 до 10. Це доцільно чи ні? Ні, дивіться, це існуюча ситуація, тобто чи доцільно це чи ні. Ну, напевно, на той момент, коли це будувалося, вважали, що парк може затоплювати. Ну, от, в принципі, напевно, так, я думаю. В цілому так і відбувається, тобто його затоплює. А 1%, от вона йде як би поза парком, ну, оця от далі жовта лінія, сюди, да. Тобто, от, якби, житлові масиви, вони захищені були 1%, які вже на сьогоднішній день побудовані так, як вони є. Дякую, пані Світлана. Я зрозумів, тому що я знаю, займаюся цими спорудами багато років, то житлове населення, яке може затопити, дійсно захищати треба на 1% ймовірність. Дякую.
Чи є у присутніх ще запитання до авторів? Ну, хочу представити, що просто це вже не перший рік проводяться дослідження в даному, саме в даному місці, і кожен рік все більше показані результати, які дозволяють вже комплексно зробити захист даного міста. У мене питання. Тут представлені фотографії таких мобільних засобів захисту від затоплення. Чи їх передбачено саме для захисту даного населеного пункту? Чи Скажімо так, сама стадія проєкту до кінця ще не розроблена. В цілому передбачено оці, що стосується набережної частини, от там, де от пункт 8, ну, как би, да, ну, тобто біля мосту, то планується саме оці полуметрові конструкції, яка відображена правий куток зверху, ось такі. Тобто планується зробити там принцип який? Фундаменти самі, на які спирається ця конструкція, вони как би вровень з набережною виконуються, тобто в принципі їх не видно, ну, в звичайних умовах їх нема. А відповідно під час паводку вже встановлюються стовпчики і в них вставляються оці поперечні конструкції. І після паводку вони таким чином і збираються. Це передбачено щодо набережної. А все інше, тобто, що стосується ботанічного саду, то я так розумію, що це вже повинні будуть вирішувати ну, ботанічний сад. Тобто вони хотіли, щоб захистили повністю ботанічний сад, але це ну, буде підпор значний, то ну, не вийде. Тобто там можна захищати тільки окремі конструкції. а можете сказати, в якому році було останній раз 1% забезпечення повені? Дивіться, в 98-му було 3%. Тобто 1% – це ж поняття, яке, як тільки трапляється великий паводок, воно поступово відсовується. Тобто сказати, що було саме від 1%, ну, найбільша взагалі повінь була, ну, уже давно, тобто ой, забула, господи, рік, у мене там на слайді було написано, то була найбільша повінь. Да. Ні, 92-й це у нас просто були мітки високих вод, ну, вже було зручно, у нас був профіль, ми по ньому, це на першому слайді, мені здається, ну, другий, вірніше. О, от в 57-му була найбільша повінь, от, ну, а коли ми перераховуємо кожен раз 1%, то вона ж відсовується, як би, то 1% ще поки не було. Ясно. Ми Да, на тобто неї це- розраховуємо весь час. Так, да, і чим більше повноводних паводків, тим далі від нас ця цифра. Ну, Добре, дякую. Чи є ще у присутніх запитання? Ні? Дякую. Тоді переходимо до наступної доповіді. Hello, I would like to presentation to your attention a report of the topic, the issues of technological modeling on physico-chemical iron removal from deep groundwater at the rapid filters. The natural water resources are recommended to use that most closely meet the requirements for drinking water. The ground interlayer waters belong primarily to such resources. Quite often, the deep groundwater contains a high concentration of iron and requires special treatment. Different methods of iron removal from water have been developed, which have their own technical and economic limits of use. The method of contact iron removal from groundwater has become widespread in Ukraine. It provides the previous degassing and aeration preparation and filtration at rapid filters.
The assessment of the functionality of specialized filter for iron removal and their treatment potential. It's more difficult than that of the clarifier filters, since it is necessary to monitor the development of the physicochemical situation in their medium throughout numerous sequence of filter runs. These conditions are unique during each filter run due to the inevitable increase in the amount of non-washable deposit based on iron hydroxide. Not only the quality of the treatment, the losses of chemical energy, but also the consumption of the solid phase have to be constantly monitored in practice. It is much easier and cheaper to carry out such control using mathematical modeling methods. The fundamental mathematical model of the physicochemical iron removal from deep groundwater using a rapid filter was developed based on the result of our own experimental studies of the technological process in laboratory and industrial conditions, and the conceptual model by Professor Oleinik. Its formulation as a system of three interconnected compartments: ferrous iron, ferric iron, and hydraulic. The rigorous solution of the model is obtained in a complex integral form. The dependencies shown below at this slide make it possible to predict spatio-temporal changes in the most important filtration of the relative volumetric concentration of iron oxide is in dissolved CH and deposit SH forms. We set the control time T for a generalized economic analysis of filtration costs. It includes both productive and non-productive times. The basic equation for technical and economic analysis was taken in the following general forms. Dependence 3 can be presented in the following form of equation 4. The main goal of large extent of technical and economic calculations was a comparative analysis of three filters control algorithms, namely irregular 1, decreasing duration of filter run, regular 2, with a uniform calculation step, and combined 3. Particular attention was paid to algorithm 2, which is widely used in practice due to its simple automation. In order to clearly establish the optimal interval of the filter run at which the reduced cost will be minimal when controlling the filter, it is necessary to calculate RC versus TF dependence. Three graphs of this relationship, which correspond to the basic value psi, are shown in figure 1. Based on that, it is clear that the optimal relative value TF is uniquely related to psi. Approximate value of the required optima for the filter run and reduced costs correspond to the lower point on this curve. On the effective ways to increase the efficiency of rapid filter for iron removal is scientifically substantiated choice of their design parameters. The fundamental
importance among them for the duration of filter run and service life of filter medium, and as a result, for the economic of iron removal are the height of the bed layer and diameter of filter media grains. Finally, the subject of calculations was the evaluation of the sensitivity of the reduced cost in relation to the height L. The calculation interval for the argument L was limited to a minimum possible value and a maximum value of 2 meters. Figure 2 illustration RC versus L dependencies at duration 8 hours and distinctly varying water contamination of the inlet iron concentration. All cover have a distinct minimum which indicates the importance of a reasonable choice of the bed layer. This slide shows the conclusion of this research. Thank you for your attention. Так, дякую. Тут у нас присутній Сергій Юрійович. Він є. Прошу задавати запитання до доповідача. Скажіть, будь ласка, а при якій концентрації заліза ви проводили експерименти? Скажімо так, дана стаття ґрунтується на теоретичних дослідженнях, а взагалі концентрація заліза проводилася при різних концентраціях, починаючи десь від 0,5 мг за літр і закінчуючи до 30 мг за літр. Але в даній роботі розглядається метод контактного знезалізнення, який, в принципі, рекомендується до 5 мг на дециметр кубічний. І, власне кажучи, цей діапазон і представлений був на графіку другому. Дякую. Так, Сергій Юрійович, скажіть, будь ласка, у вас теоретичні дослідження, ви ж маєте досвід вже з реалізації конкретних проєктів по установках по знезалізненню, так? Тобто це якась нова установка буде, чи це новий напрямок якийсь? Тут не стояла ідея знайти якусь установку. Стояла ідея, будемо так говорити, передували у нас на кафедрі, тривалий час проводилося багато досліджень, пов'язаних з процесами знезалізнення. В лабораторних умовах дуже багато і на виробництві. Є станції нами реалізовані за нашими проектами, де ми їх також певний час вели і записували дані. Звичайно, що дослідження вони вимагають багато часу і важко піддаються широкому аналізу і особливо оптимізації. Тому виникла ідея, і ми зробили таку модель, я про неї там трошки говорив, яка складається з таких блоків двовалентного заліза або закисного тривалентного, або оксидного, і втрат напору, або гідравлічного блоку. Всі необхідні коефіцієнти, там, які присутні в моделі, вибиралися, виходячи із досліджень, частина в лабораторії, частина натурних досліджень. Після того вона пройшла широку апробацію на об'єктах, які, скажімо так, працюють в нас в Україні, в тому числі, що й побудовані за нашими пропозиціями. І основна ідея виникає в тому, щоб оптимізувати затрати, скажімо так, ресурсів на виробництво одиниці води. Традиційно у нас вважається, що затрати визначаються по
експлуатаційних показниках. Оце є така критерії Мінца відомі. Але справа в тому, що контактне знезалізнення, воно має таку певну особливість, пов'язану з тим, що відбувається досить відчутна консолідація осаду на поверхні засипки. І це, відповідно, при однакових умовах призводить до поступового забруднення або накопичення залишкових забруднень. І ось тут виникає ще одне таке питання. А скільки ця партія засипки може використовуватись? Тут була ідея поєднати експлуатаційні затрати, пов'язані в першу чергу з промиванням води, і друге – це із необхідністю періодичної заміни засипки. І от певні там дослідження показали, правда, вони тут не представлені, те, що між цими двома показниками і висотою засипки, умовами фільтрування, концентрацією заліза на вході є пряма залежність. І отут, да, якраз ось на другому там рисуночку було чітко показано, що в залежності від, ну, скажімо так, одного параметра, від концентрації заліза на вході, чітко прослідковується певна висота, при якій приведені затрати являються мінімальними. Ну, в принципі, такого, наскільки мені відомо, таких досліджень в плані співставлення експлуатаційних і капітальних затрат не проводилось. Тому ось тут, власне кажучи, це така була спроба. Єдине, що в цій доповіді я використав частину наших досліджень. Тут лише представлено знезалізнення води, якщо вона подається вже повністю окислена. Відповідно, якщо буде інше співвідношення двох форм, то ці графіки будуть дещо відрізнятися. Ну, якось так. Дякую за відповідь. Так, якщо нема питань, чи є питання до Сергія Юрійовича? Нема. Тоді ми трошки будемо випереджати графік, але я думаю, що нас за це не насварять. Hello everyone. We'd like to tell you about the influence of the war on the content of some components in the rivers of Ukraine. During hostilities, the safety of using tap water depends not only on possible cases of sabotage on drinking water treatment plants or plants and pipes destruction due to explosions, but also on unpredictable changes in the quality of natural waters. Military actions can cause damage to the environment in many ways. As a result, natural water, soil and air can be significantly polluted. Pollution of rivers and farmland is a particular concern, as it can lead to poor quality drinking water and food. In most Ukrainian cities, treated water from rivers is used as tap water. Thus, the pollution of rivers can significantly affect the health of the population if the water cannot be purified to the standard quality. Currently, in warfare, water weaponization has a place to achieve strategic or tactical advantages. Water weaponization is the use of water as physical arms to harm and gain leverage over an adversary by limiting access to water, degrading water quality and creating a shortage of safe drinking water. As you can see, the ways of military actions' influence on water quality in rivers can be divided into direct and indirect. Direct ways of influence can include drowning of military vehicles' equipment and shells and also decomposition of dead organisms. Rivers are frequently targeted for the deployment of explosives, such as aerial bombing or mine laying, either due to their proximity to settlements, their importance as transportation routes, or the strategic significance of associated structures, such as bridges, irrigation canals, jetties, hydroelectric dams, etc. Heavy metals can leach from military vehicles, weapons, and ammunition. According to the literature data, after active military actions, heavy metals levels significantly increased in bottom sediments from the lake in Bucha district in Kyiv region and water of the Malakhna River in Zaporizhia region. In addition, the drowning of vehicles can lead to the pollution of water bodies with various petroleum products, which are part of fuel and grease, as well as products of thermal decomposition and incomplete combustion. Drowning ammunition can lead to the leaching of explosives from them, which are often highly toxic.
As a result of the decomposition of dead organisms, water is not only polluted with decomposition products, but also the level of dissolved oxygen decreases in water, which can lead to the death of aquatic organisms. Currently, the impact of the war on the state of the rivers of Ukraine is not yet sufficiently studied, since most of the pollution cases occurred in 2022 and 2023. In addition, the main part of research concerns pollution with heavy metals, while pollution with biogenic elements is almost not investigated. Although, unlike heavy metals, biogenic elements cannot lead to extremely long-term pollution of the ecosystem, but such pollution can lead to substantial disturbances in the ecosystem and significant deterioration of water quality due to unbalanced eutrophication. Identifying rivers whose water quality has deteriorated as a result of direct or indirect effects of war is critical for timely remediation and remediation method selection, as different methods, including biological and chemical approaches, are used for different pollutants. Water quality monitoring data were obtained from the State Agency of Water Resources of Ukraine. 7 points on 5 rivers of Ukraine, which could be polluted as a result of military operations, were selected for assessment: Desna River, Styr River, Dnipro River, Seversky Donets River, Oskil River. River conditions were assessed from 2018 to 2023 in order to compare water quality in these rivers before and after active hostilities began in February 2022. Water Pollution Index is a usable method to evaluate of water quality of natural water, especially in the cases of using water bodies for drinking water production or fishing. To assess the quality of river waters, we used a modified water pollution index, which, unlike the conventional water pollution index, also included nitrates and polyphosphates, which allowed for a more accurate assessment of pollution by biogenic components. As you can see, after the start of active hostilities in February 2022, the modified water pollution index increased rapidly for most of the studied points. In 2022, among the studied points, the greatest impact of military actions on water quality was in the case of the Seversky Donets and Oskil rivers, the basins of which are located in the Kharkiv and Donetsk regions, where at that time there were many active hostilities. Although during the spring of 2022, a significant part of the Kyiv region was a zone of active warfare, this did not significantly affect the quality of water in the Desna and Dnipro rivers near Kyiv in the summer of 2022. In the case of the Dnipro River, significant changes in the modified water pollution index were observed only in the summer of 2023, which may be related to the shelling of the infrastructure. Such a rapid increase could not be caused by seasonal natural phenomena, since in the case of the Desna River located nearby, there was not notable deviations from the reproduced seasonal changes. In the case of the Styr River, after the start of the active war, the water quality did not deteriorate and even improved. The basin of this river did not belong to the zone of active warfare, and the war led to a significant decrease in the presence of civilians near the border with the Republic of Belarus, and therefore to a decrease in anthropogenic water pollution. Although the modified water pollution index did not change significantly for the Dnipro River after the start of active hostilities, an increase in ammonium levels, in the range of 0.89 to 1.09 mg/L, was observed from the summer of 2022 to the summer of 2023. This could be caused by the inefficient operation of wastewater treatment plants and the decomposition of organic matter. A sharp increase in the modified water pollution index in the summer of 2023 is caused by a strong increase in BOD, i.e. the content of easily degradable organic substances. The rise in suspension of bottom sediments as a result of shelling could be the reason of such growth. In the summer of 2022, a significant increase in the concentrations of ammonium, nitrites, polyphosphates and easily degradable organic substances were observed in the water of the Seversky Donets River.
As a result of active hostilities in the Kharkiv and Donetsk regions, the agricultural use of these areas at that time practically did not take place, so such rise in levels could not be due to leaching of fertilizers from the soils. Thus, the inefficient operation of wastewater treatment plants and the decomposition of organic matter were also the most likely reasons. In conclusion, we may say that pollution by biogenic components did not exceed the self-cleaning capacity of the considered rivers, but bioremediation methods can be used to accelerate the return to normal conditions. These pollutants can be easily consumed by plants in the process of bioremediation. We are grateful to the State Agency of Water Resources of Ukraine for having publicly available monitoring data in the form of a convenient interactive map, Narrakit tools for generation, beautiful voice of our presentation, and canvas for design of presentation. Hello everyone. Так, дякуємо доповідачу. Так, чи є у нас вони? Секунду. Я не бачу, чи присутні доповідачі. Ага, є. Марта Літинська є. Є і Ольга. Так, пані Ольги, по-моєму, нема. Так, ну добре, є пані Марта. У учасників нашої конференції, чи є запитання до пані Марти? Дозвольте мені запитання. Так, Сергій Там у Юрійович. вас були гістограми показані, а ви їх аналізували із допустимими концентраціями в річках? Пані Марта, ви нас чуєте? Ще є представники доповідачів? Добре, на жаль, ми не можемо достучатись до доповідачів, тому ну, давайте тоді я запущу наступну презентацію. Якщо з'являться доповідачі, будь ласка, якщо Сергій зараз... Васильович, у чаті відповідь. Ага, щас, секунду. Мені ще треба чат побачити. Є, пані Марта пише, що для більшості випадків концентрації полютантів лежать в межах допустимих значень. Ну, теж як варіант відповіді. Сергій Юрійович, ви чули відповідь? Да, дякую, я прочитав. Угу. Скажіть, будь ласка, теж до пані Марти запитання. Якими даними ви оперували? Звідки були взяті ці дані? Добре, я тоді, мабуть, не буду затягувати, тому що через чат запитання-відповіді це незручно. Отже, ви присутніх, якщо будуть питання до даної доповіді, так, в принципі, як і до будь-якої доповіді, ви можете написати в чаті, і так само автори доповідей можуть дати відповідь на ваше запитання в чаті. Єдине, що коли будете писати запитання, то фіксуйте до кого конкретно і або до якої доповіді запитання. Дякую. Так.
A report on the topic is offered to your attention. Experimental study of the effect of hydraulic gradient on soil hydraulic conductivity. Authors of the report: Hlepuk Mykola, Klimov Serhiy, Alexander Bezuziak, and Andriy Shumlansky. When operating various hydraulic structures, particularly agricultural drains, during the water movements through soils, various types of suffusion deformations typically occur. Particle reorientation and displacement happen under the influence of various forces, including hydraulic gradients. The movement of fine particles, mechanical suffusion, and colmage were investigated in the Hydrotechnical Laboratory of the National University of Water and Environment Engineering. To determine the dependencies for filtration flow rates, head functions, and their gradients, it is necessary to have reliable research data that reveals a picture of the phenomena that occur around drains in the process of filtration. These data are most expediently obtained using physical filtration models, which, unlike field studies, allow controlling all influencing factors and are built according to the boundary conditions of the filtration problem under consideration. In the series of experiments on filtration models presented in this article, the water flow rate and gradients in the filtration area were determined depending on the change in head and its boundaries. This slide shows the experimental facility. It has a closed system with a constant water temperature and minimal effect on the filtration of air dissolved in the water. A Darcy facility with a diameter of 238 mm and a height of 750 mm was used for the research. In order to reduce the influence of external factors, such as the influence of the perforation of the lower grid, we choose to measure the filtration coefficient for a layer of 15 to 27 cm in this series of experiments. The formation of the suffusion soil in the Darcy facility was carried out according to the methodology of Pravedi. Initially, a sandy fraction was selected to form the skeleton of the suffusion soil. The calculated diameter of the filtration pores for the particles forming the skeleton was determined by the Formula 1. The diameters of particles that are capable of moving in the soil and can be taken outside the filtration area are determined by the relation 2. Therefore, to obtain a suffusion soil, were added to the skeleton fraction 5% of particles with diameters in the range of 0.10 to 0.16 mm. Fine sandy loamy soils with the content of loamy particles of about 5% are most common in the Polisia zone of Ukraine and are the most dangerous in terms of development of suffusion process. Based on the results of laboratory filtration studies in different soils using Darcy's facility, it was established that hydraulic gradient influence the soil hydraulic conductivity and the linear dependence of filtration flux on pressure head V, which depends on delta H, is disrupted. The functional relationship hydraulic gradient on soil hydraulic conductivity will be so the formula 3. The unknown equation parameters were calculated, which for this soil model are K0 equal 0.85 cm per second, BI equal negative 0.28. With the known values of K0 and BI, points were calculated using Formula 3 and plotted on the graph position 3. They correspond to the gradients of experimental points 2 with a correlation coefficient R2 equal 0.964. Therefore, for soil number 10, the average hydraulic conductivity is described by the relation K equal KO 1 minus 0.28 ID, where KO equal to 0.85 centimeters per square. If we substitute the values of KID, we get V equal to K0 ID in brackets 1 minus 0.28 ID
The graphic line 1 shows the dependence V on ID constructed according to equation 4. Adequacy of the theoretical curve to the experimental points 2 is confirmed by the Fisher criterion. From the graphs, it can be seen that when the hydraulic conductivity of soil remains constant, assuming no deformation occurs, the function of the filtration flux on the hydraulic gradient is linear. However, in the presence of deformations, which indeed occur, it becomes nonlinear. As we can see from table, the soil hydraulic conductivity intensively increases with the elevation of gradients up to a certain value, equal to the experiment for soil model ID equal 2.0. Further increasing in gradients, ID particularly, does not affect hydraulic conductivity. This implies that under the influence of the hydraulic gradient, there is a gradual reorientation of particles leading to an increase in the hydraulic conductivity in the direction of the filtration flow. Upon reaching a critical value of gradients, for this case ICR equal 2.0, particle reorientation has reached its limit, so further increasing in gradients, ID, does not lead to a change in hydraulic conductivity. In the range effective gradients from 0 to critical gradients, the change in the hydraulic conductivity can be described by formula 4. Based on the research results, K0 equal to 0.015 centimeters per square, B final equal to 0.22 are determined. The accuracy of formula 3 to experimental data with these hydraulic conductivity values is confirmed by the Fisher criterion. In conclusion, we can say that during the research, it was established that deformation processes occur in the soil around drains, significantly affecting filtration rates. It was found that the variation in the soil hydraulic conductivity is influenced by the magnitude of the hydraulic gradient. The hydraulic conductivity increases with an increase in the hydraulic gradient, and upon exceeding a certain value of the gradient, soil particles attain a stable position and deformation process practically cease. When reducing hydraulic gradients from maximum values to LCR, REF, higher LCR, the soil hydraulic conductivity remains constant. With further reduction, it starts to decrease but does not return to its initial value, exceeding K0 by 32% at ID equals 0. This indicates that deformation in the soil are irreversible. In the course of the research, it was revealed that the major soil deformations occur in the lower zero of the Darcy's facility, i.e. above the filtration device. This zone, due to the soil deformations caused by the diffusion processes, has become significantly different from the soils above it. Therefore, in further investigations, we will more closely examine this zone and overall the distribution of changes resulting from diffusion and colmatage in soils along the heights. Була представлена доповідь, і фактично я буду відповідати на ваші питання. Прошу. Сергій Васильович, Так, є слухаю. запитання. От ви говорите, що у вас спостерігали вітрицитні деформації. А чи були зміни об'єму ґрунту після проведення експерименту на цій версії? Що там відбулися якісь деформації? Спостерігали ви такі? Ну, там при різних градієнтах напорах було, і відповідно при збільшенні градієнтів напору відбувався винесення кольматуючих частинок, і відповідно змінювалась трошки структура, так.
Але це дослідження проводились трошки раніше. В основному це пан Хлапук, Безосяк, вони робили ці дослідження. Ми обробляли і робили обробку цих результатів. Зрозуміло, дякую. В чаті писали на рахунок доступу до доповіді, то так, звісно, в відповідний час буде надано доступ. Сергій Васильович, якщо можна, а на яких ґрунтах проводились ці дослідження? Напевно, якісь важкі, тому що там перший той малюночок, де у вас поле повністю залите водою, напевно, воно говорить про те, що дуже низька фільтраційні властивості ґрунтів були, так? Напевно, важкі Це демонстраційна фотографія, це А. об'єкт знаходиться у Львівській області, і там якраз від пів метра до 1,20 м торфові ґрунти, але в зв'язку з тим, що вони підстилаються важкими суглинками, то всі опади, які є, вони залишаються там. І да, це демонстраційна фотографія одного з об'єктів. Так само, як і нижня дрена звідти. А ґрунти, які використовувались, вони були штучно створені для того, щоб відповідати тим параметрам методики побудови експерименту. В штучно створені ґрунти вводились спеціальні кульматуючі частинки. Відповідно, скелет ґрунту розраховувався за першою формулою, відповідно, кульматуючі частинки за другою. Так, зараз я дивлюсь на наш розклад. Так, наступна доповідь 11:20. Ну, якщо ви не заперечуєте, якщо нема питань, то я тоді переходжу до наступної доповіді. Василь Турченюк, Роман Коптюк, Сергій Крапивко і Павло Волк. Не заперечую. The topic of work is investigation of the groundwater level dynamics in the rice system under different parameters of irrigation and drainage network. The authors of work is Турченюк Василь, Кропивко Сергій, Коптюк Роман, and Волк Pavlo from the National University of Water and Environmental Engineering. The main element of any engineered rice irrigation system is the rice irrigation plot. How successfully the design of the rice irrigation plot was chosen and its parameters were selected depends on how successfully it will perform its functions, which are creating an optimal salt, water and air regimes for flooded rice and accompanying crops in the rice irrigation plot. The productivity of agricultural machinery during the performance of various agrotechnical operations, the productivity of irrigators and the rational use of irrigation water depends on the design features of the rice irrigation plot and its main parameters. The composition and construction of the rice systems of the Danube region during their construction were determined by various factors, in particular climate conditions, the fact that they are located in territories with complex hydrogeological and soil-forming conditions, characterized by the close occurrence of mainly highly mineralized, low-flow groundwater. This in itself presupposed the presence of a powerful drainage network in the construction of rice systems, which also combined the function of a discharge system
and was called a drainage discharge network. The aim of research is to study the dynamics of groundwater level formation on the length of the rice irrigation systems, depending on the design features of the rice irrigation plots, as well as the influence of intensity and direction of filtration processes on the ecological and meliorative states on the length of the rice irrigation systems and the yield of the leading crop of flooded rice. The research was carried out during 2011-2016 on 3 experimental rice fields with various parameters and designs on the Danube rice irrigation systems located in the Odessa region. In the slide, you can see schemes of 2 types of rice irrigation plot on the Danube rice irrigation systems. CCD, rice irrigation plot with an irrigator discharge in a notch and with drainage channels. KTC, rice irrigation plot with an irrigation channel in an embankment and with drainage discharge channels. The results of the groundwater level observations on CCD and KTC types of rice irrigation plots by using the network of boreholes indicate the existence of differences in the intensity and uniformity of the drying processes in these types of rice irrigation plots. As we can see in figure, on CCD type of rice irrigation plots, in the first 10 days of drying, the depression curves has well-defined slope in 2 directions, to the open drain and to the irrigator discharge, which indicates the operation of the irrigator discharge during this period as a shallow drain. Precisely due to the draining effect of the irrigator discharge, the process of the groundwater level lowering is in the rice fields during the pre-harvest drying occurs much faster on the CCD type of rice irrigation plots than on the KTC types. In central part of the fields with the inter-drainage distance 200 meters, during the first 5 days after the discharge of water, the depth of lowering the groundwater level is about 60 cm, and with distance 500 meters, it's only 20 cm. A similar situation observes on the 10th day after the discharge of water. Precisely for this zone of rice fields, according to the data from measurements of the position of groundwater in the central boreholes, were established correlations between the depth of groundwater level in the experimental rice irrigation plots and the durations of rice fields drying. Corresponding equations for different types of rice irrigation plots and different their parameters are presented in the slide. For conditions of CCD type of rice irrigation plots with inter-drainage distance of 200 and 250 meters, the groundwater level lowering to the required depths in 6 or 7 days after discharge of water from them. It takes 18-20 days for conditions of KTC types of rice irrigation plots with the same inter-drainage distances, and 22-23 days for conditions of CCD type of rice irrigation plots with inter-drainage distance of 500 meters. Due to the fact that on the CCD type of rice irrigation plots, it's possible to create a water regime that best meets the physiological needs of rice culture, as well as due to the uniform and more intensive desalinization of fields, a higher rice yield was recorded on them on average by 5-7 centners from hectare higher than on the control KTC type of rice irrigation plots with the same parameters, and by 17
centners from hectare, higher than on the CCD type of rice irrigation plots, with the distance between drainage channels 500 meters. The main conclusions of the research are presented in the slide. Thank you for your attention. Так, The topic of work. дякуємо доповідачам. Отже, у нас є присутній Василь Олександрович, пані Наталія Приходько. Прошу задавати запитання до даної доповіді. Що можна, хотілося б просто поцікавитися. А от зараз в Одеській області як стан із вирощуванням рису в зв'язку з війною? Дякую, Сергій Юрійович. Одеська область – це якраз одна з областей, де ці системи ще зараз якраз використовуються, тому що були побудовані в свій час системи в Херсонській області, в Криму. Ми знаємо, що зараз ці території окуповані, тому Одеська область якраз це єдина область, де ці системи працюють і рис на сьогодні вирощується. Приблизно в Одеській області більше 13,5 тисяч гектарів рисових систем. Ну, зрозуміло, що не всі вони зараз використовуються, десь до 3,5 тисяч дієздатних, працездатних цих систем. Тобто це єдині якраз системи рисові, які працюють. Створені в Одеській області компанії, такі як Дунайагро, які в якраз на Кілійській військовській зрошувальній системі, вони повністю її використовують. І отримують досить такі високі врожаї рису на цих системах. Я зрозумів, дякую. Дякую. Дякую, Василь Олександрович. Скажіть, будь ласка, а звідки береться вода для зрошення? Вода для зрошення в Одеській області береться річка Дунай. Тут на малюночку показано якраз Дунай, оце річка Дунай. Від неї відходить там, на ній побудовані насосні станції, там розподільчі канали Р2, ось тут вони показані, і відповідно на всі системи в Одеській області з Дунаю вода подається. Добре. А після, умовно, виграли війну, звільнили територію, з водосховища Каховського вода на рисові системи також йшла? Ну, це в Херсон. Херсонська область, йшла з Краснознам'янської зрошувальної системи. І в Крим, зрозуміло, Північно-Кримський канал, це Красноперекопський район, Гвардійський район, там велика кількість рисових систем. Скажіть, будь ласка, ваша технологія, вона дозволяє більш ефективно використовувати воду? Тому що розуміємо, що далі води буде менше. Наша технологія не стільки заключалась в дослідженні саме раціонального використання водних ресурсів, скільки дослідження параметрів систем, які дозволяють отримати більш стабільні і високі врожаї рису. Тобто дослідити, які конструкції рисових систем є найбільш ефективними. Тобто на яких системах підтримуються задані рівні ґрунтових вод, оскільки ці системи були побудовані на землях, які є засоленими і близько залягають мінералізовані ґрунтові води, тому головним таким елементом цих систем є дренажна мережа. Наскільки ця мережа справляється із розсоленням, підтриманням належних рівнів ґрунтових вод, настільки ці системи будуть найбільш ефективнішими. Вони дають тоді високі врожаї. Тому тут ми саме досліджували конструктивні параметри цих систем для того, щоб визначити, які з них кращі.
Хочу сказати, що ці системи були якраз запозичені в агресора. Вони перші були побудовані на Кубані, а потім були перенесені в Україну і на південь. І по тих конструктивних параметрах будувались в Україні. Але під час будівництва закладались різні відстані між каналами дренажними, різні параметри, тобто цілий перелік конструктивних елементів було в ці системи включено. І задача якраз полягала в тому визначити, які з них є найкращі. Тобто для подальшого розвитку рисівництва необхідно було визначитись саме з оптимальними параметрами рисових систем для півдня України. Дякую. Чи є в присутніх також запитання до доповідачів? Нема. Таке запитання. Чи не планується перейменування краснодарського типу в якийсь інший варіант в зв'язку з декомунізацією і іншими питаннями? Це назва така наукова. Да. Просто, щоб було для фахівців, чому використовується цей термін, для того, щоб було зрозуміло конструктивні параметри цих систем, тому що вони вже загально прийняті. В принципі, ми не заперечуємо, щоб змінити якось назву, назвати їх трошки по-іншому. Назвемо їх там системи з двостороннім командуванням. Можна, по-іншому. Системи двостороннього командування, так назвати. Да. Добре. Дякую. Тоді переходимо до наступної доповіді, якщо нема питань. Good afternoon, dear colleagues. My name is Larissa Shevchuk. I represent Zhytomyr Polytechnic State University. I am professor at the Department of Earth Sciences. I would like to present to your attention a report on assessment of the distribution and population characteristics of Musculum lacustre, Mollusca bivalvia spheride, in anthropogenically altered aquatic landscapes of the northern right bank of the Dnipro River in Ukraine. I want to focus your attention on the fact that freshwater bivalves are important components of hydroecosystems because they provide an important ecosystem service by filtering water and shaping its quality. No freshwater ecosystem can exist without filtering species. Ukraine's integration into the European scientific space, the implementation of the Water Framework Directive, and the realization of the Sustainable Development Goals require that information about this group of aquatic organisms in Ukraine be represented on the scientific map of Europe, which will future allow for the planning of joint conservation measures and the inclusion of bivalves in Ukraine in the state water quality monitoring programs for natural water bodies. The issue of water conservation is an acute one in Ukraine. The same problem exists in Europe today. Freshwater bodies, especially rivers, have undergone significant anthropogenic transformation as a result of human activity. As a result, many groups of aquatic organisms, including bivalves, have seen their numbers of freshwater bodies sharply reduced and often disappear from them due to change in habitat conditions.
The problem of revitalization rivers, especially small ones, and restoring important and typical groups of aquatic organisms is becoming increasingly acute. In general, the state of study of mollusks of the Spheridae family in Europe, including Ukraine, is considered insufficient, which does not allow for the assessment of their resources and the development of conservation measures. Now you can see the representatives of the Unionidae family. This is a big bivalve freshwater mussels. In Ukraine, we have 6 native species of Unionids. Today, 77.3% of freshwater mollusks of the Unionidae family in Europe are already in need of protection and have a protection status, but due to inefficient study, 3 of these species are protected in Ukraine. Now you see representatives of the Spheridae family. According to our data, there are 18 species in Ukraine. In the nearest European countries, the number of species is a maximum of 24. They are poorly studied. Only 8.3% of Spheridae representatives have such a status, red list. For this purpose, first of all, according to the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, EUSN red list criteria, criterion A and B, it is necessary to estimate the number of their population in and their current area. The systematics of the group of bivalves Spheridae is one of the most controversial. The species are distributed in Palearctic. In North America, it was found from the northern state of the United States to Alaska and introduced to Australia. Among European countries, it has protected status in Ireland, vulnerable species, and the Czech Republic, near threatened. In general, according to EUSN Red List 2022, it has the LC status, list conservation, the list of need of protection. Material and methods. The material was based on our own collections of mollusks of family Spheridae, conducted in 2020-2023 within the northern right bank of the Dnipro River in Ukraine. Information of the collected material was entered into the database GBIF. We followed the norms of bioethics when working with the material. In total, we examined 232 typical habitats. We surveyed large, medium, and small rivers, streams, reservoirs, and ponds. Species affiliation was determined by analyzing qualitative and quantitative morphological characters. During the collection of materials, a 50 or 100 meter long section of the water body was examined by the road method. Habitats typical for the species were selected. There the material was searched for by cleaning the bottom sediments using hydrobiological sieves. Result and discussion. The analysis of literary and museum data from the morphological collection of the State Museum of Natural History Lviv and the Zoological Museum Kyiv allows
as to conclude that in the 20th century, Musculum lacustre was quite widespread in Ukraine. According to Alexei Kornushin, the species is common to water bodies throughout Ukraine. The analysis of the collected materials showed that out of 232 analysis sampling sites, Musculum lacustre was found in the Pripyat subbasin in only 5 sites, and in the Teterevsk basin, Middle Dnipro subbasin, in only 2 sites. Its frequency of occurrence is this subbasin is 4% of each, and in general this figure is 3% for the study area. The analysis of the collected material allows us to conclude that Musculum lacustre has average size among the species of the family. It is considered to be a rare utopian species. We found it in rivers, streams, prefers following areas. Avoid heavily silted areas of water bodies. It was never been found in water bodies that are blocked by dams. It has been repeatedly noted as settling in ponds, channels, swamps, but we have not found it there. It is considered in slightly silted areas, sandy silt and rocky silt. The maximum population density was 21 in the Dnipro River, 11 in the Pusak River, and 1 or 3 individuals per square meter in our sampling sites. Also, according to literature data, in the last century, it could reach several thousand per square meter in Ukraine. In total, only 35 individuals of the species were collected and studied. According to the Red List of European freshwater bivalves, the main reasons for the extinction of these animals are the loss of typical habitats due to anthropogenic transformations and hydroecosystem and pollution. Such change are caused by the construction of numerous dams, changes in flow velocity and siltation, as well as pollution with wastewater and pesticides. Bivalves are sedentary and require stable habitat conditions. Our analysis of the out ecological characteristic of Musculum lacustre allows us to confirm the information that it is the transformation of water courses into low-flowing or non-flowing reservoirs that makes it impossible for the species to exist in them. In no case were individuals of the species found in reservoirs, ponds, or damaged river sections characterized by the absence of flow and significant development of muddy bottom sediments. In all cases, the animals were concentrated exclusively in following areas. Future anthropogenic transformation of water bodies can lead to the complete extinction of this species and bivalves in general. There is a need to revitalize rivers, especially small ones, and to develop and implement environmental protection measures.
I also want to add that we are now also starting the reproduction of this group of mollusks in order to use this data for their artificial reproduction and introduction into the restored reservoirs in the future. Thank you for your attention. Ready to answer your questions. Так, дякуємо доповідачу. Пані Лариса у нас є присутня. Так, доброго дня. Прошу, хто з учасників запитання? Ну, якщо дозволите, я скажу таких кілька слів, що я представляю Житомирську мовоекологічну школу, ми всі біологи, можливо, моя така доповідь не зовсім стандартна. Над чим ми працюємо? У зв'язку з імплементацією водної рамкової директиви відбувається пошук чутливих організмів, які можуть використовуватись для біоіндикації, біоіндикаторів. Звичайно, що це організми бентусу, і звичайно, що такою зручною групою є саме двостулкові молюски. Однак ситуація з ними катастрофічна, і ми займалися вивченням спочатку великих молюсків, ну тобто вони десь там до 20 см можуть мати розміри, ну і в подальшому перейшли до вивчення дрібних молюсків родини сферіди, які останній раз в Україні вивчали більш-менш детально, ну, понад 50 років тому. Тому потрібно з'ясувати ситуацію з цими молюсками, який стан їх популяцій. Раніше ці дрібні молюски мали щільність популяції кілька тисяч, 8 тисяч навіть могло бути на квадратний метр. Сьогодні, якщо ви зрозуміли з моєї доповіді, ну, раніше зрозуміли, побачили, що це максимум 21 особина, в переважній більшості випадків це 1-3 особини, і при цьому, от якщо ви подивитесь на карту, ми обстежили 232 пункти, і лише в 7 пунктах знайшли даний вид мускулюм лакустра. Чому був вибраний цей вид? Він доволі крупний, ну, доволі крупний, це означає до 2 см. І він міг би бути індикаторним видом. Крім того, я особисто є членом організації КОС, це Європейська організація науки і техніки, і своїми колегами-малакологами, європейцями, ми співкоординовуємо свої зусилля для того, щоб інформація про українські види була включена у загальноєвропейський, а зараз відбувається наразі перегляд загальноєвропейських критеріїв моніторингу. Тобто, якщо раніше європейські вчені для моніторингу використовували рідкісні види, які перебувають під охороною, це маргаритифера і уніокрасус, то сьогодні йдеться про те, щоб включати звичайні види, які не мають охоронного статусу. Для цього потрібно вибрати ті види, які є спільними, наприклад, для всього європейського континенту, в тому числі для України, і які мають представленість в українських водоймах для того, щоб ми їх могли ідентифікувати легко просто, щоб ми їх могли виявляти, і щоб ми могли їх використовувати як біоіндикаторні організми. Ну от насправді виявляється, ми вже працюємо понад 6 років над цією групою дрібних молюсків. Надзвичайно такою є спірною їх класифікація. Здійснювали перегляд групи разом з польськими колегами. Ну і виходить, що насправді ми не можемо використовувати ось цю групу як біоіндикаторну, тому що вони мають надзвичайно низьку частоту трапляння в наших водоймах. Ну, насправді і великі молюски мають низьку частоту трапляння. Ті, які у нас червонокнижні, а 6 нативних видів у нас 3 вже занесені в Червону книгу редакції 22-го року, у них частота трапляння 10-15% в водоймах України. Це ті, які червонокнижні. Ті види, які в нас не червонокнижні, це може бути 30%, ну, принаймні, дуже рідко більше. То, що стосується дрібних молюсків, частоти трапляння 1, 3, там, максимум 16%, вони не можуть використовуватися як біоіндикаторні, вони навпаки вимагають детального вивчення, аналізу їх екологічних спектрів і розробки охоронної стратегії. Ну і в першу чергу причиною їх зникнення є зміна типових місць існування. Вони не виносять відсутності течії. Тобто жодного разу ми не виявили даних представників на ділянках між 2 дамбами, на ділянках зарегульованих.
значною кількістю мулу. Тобто, хоча вони відносно витривалі до полютантів, вони мають короткий до 2 років цикл життя, швидко розмножуються, швидко оновлюються, тому що великі можуть в Європі, великі молюски, ті, які ви бачили на початку, можуть жити понад 100 років. В Україні максимальна тривалість десь до 13. Тобто також катастрофічна ситуація. Але принаймні вони більш-менш представлені в наших водоймах. Дрібні сфероїди, вони вимагають, звичайно, відновлення водойм, відновлення проточності, вивчення потреби існування дамб на численних дрібних річках. Там, де вони не потрібні, то, звичайно, що руйнування, відновлення природних умов існування, штучного розмноження, так як це вже робиться в Європі. Минулого року ми були на тренінгу в Люксембурзі, де є така ціла ферма по штучному розмноженню двостулкових молюсків, і після цього вселення їх в природні водойми, оскільки ці молюски, крім біоіндикаційної ролі, вони є надзвичайно важливими фільтраторами. Великий молюск може профільтровувати до 400 мл води за годину, дрібний, звичайно, менше, але враховуючи, що вони можуть мати великі щільності населення, там до 1000 особин, вони є надзвичайно важливими організмами-фільтраторами. Без них жодна прісна водойма існувати взагалі, скажімо так, потенційно не може. Ось такий короткий екскурс в наш предмет об'єкт дослідження. Якщо є запитання, я радо вам відповім. Дякую, пані Ларисо. Це дійсно цікаво. І Якщо кожен можна. рік у нас на конференції відбувається представлення результатів. Так, там хтось... Якщо можна, Так. питання. Стефанишин Дмитро. Так. Я, звичайно, лише трішки дотичний був до цієї проблеми, але от мене зацікавило це питання саме в якому контексті. Справа в тому, що все-таки молюски, прісноводні, вони активно, свого роду взаємодіють в своєму життєвому циклі з іхтіофауною, тобто, власне, з рибними ресурсами. Так. І однією з проблем саме зникнення молюсків треба шукати і в тому, що в нас катастрофічна ситуація, власне, з рибними популяціями. Тобто молюски не можуть, в принципі, в своєму життєвому циклі мати от ті можливості для розвитку саме із-за того, що зникають і катастрофічно зникають не тільки окремі види там риб, а просто масово гинуть. Тобто без цього налагодити якусь дуже важко буде. Так, я дякую вам за коментар. Дійсно, це так. Великі двостулкові молюски в своєму життєвому циклі дійсно потребують риби, і навіть існують такі дослідження, що у випадку відповідних видів риб їх личинка може розвиватись на поголовку жаби. З жабами в нас також зараз катастрофічна ситуація, вони також зникають з водою. Це стосується великих. І от там, де я була, де я проходила тренінг, звичайно, що для розмноження беруться певні види, відповідні види риб, і личинка паразитує. Це дуже складний процес розмноження великих двостулкових молюсків, але це американська методика, в Європі вона адаптована, і вдається все це розмножувати. Чим цікаві дрібні двостулкові молюски? Вони не потребують риби. Тобто вони, по-перше, є гермафродитами, на відміну від великих двостулкових, які є роздільно-статевими, і вони потребують певної кількості самок-самців на певній площі. Вважається, що мінімум до 10 екземплярів має бути на метр квадратний для того, щоб більш-менш успішно здійснювалося розмноження. Дрібні молюски цікаві тим, що вони не потребують риби. Вони гермафродити, вони виношують свою молодь в своїх зябрах і розмножуються круглий рік, на відміну від великих, які мають чітку сезонність розмноження. Розмножуються круглий рік, тому швидко можуть відновлювати чисельність, і за умови відсутності великих молюсків можуть виконувати функцію організмів-фільтраторів у водоймах. Але наразі, незважаючи на те, що вони ніби такі дуже зручні для відновлення водойм, для фільтрації, вони в нас перебувають в такому катастрофічному стані. Насправді, дійсно, я хотіла взяти аспіранта, але це має бути хлопець, а зараз взагалі з цим проблема, щоб вивчити специфічні види риб, тому що кожна країна має свої дещо такі відмінності в рибах-хазяях, саме для
розвитку личинки глухіддя. Ну, поки що це така у мене задумка існує, і якби є підтримка, знову ж таки, колег з Євросоюзу, які готові надати певні методики, певну базу для дослідження. Ну, але якось з хлопцем-аспірантом поки що не складається, тому що це така специфічна робота. Ну, це дослідження ми виконували там Людмила Васильєва, Ліля Белина, це дівчатам простіше збирати просто молюсків. А якщо працювати з рибами, то звичайно, що потрібно, щоб з рибами працював хлопець, тому що тут має бути електрофішинг, потрібно брати спеціальні дозволи, обліковувати глухідіїв, обстежувати види риб. Ну, от ця задумка є, така велика нагальна потреба в Україні існує, тому що таких досліджень у нас немає. Ну, але якщо ви нам чимось можете допомогти, будемо раді. Дякую за Дякую. розгорнуту відповідь. Пані Ларисо, ще одне маленьке питання. Чи ви співпрацюєте з басейнами управліннями водних ресурсів стосовно постановки задачі, що має бути забезпечено для розвитку, ну, в цілому, молюсків, а не тільки індикаторів? Ми співпрацюємо. Я працюю на кафедрі наук про землю. У нас реалізується освітня програма управління водними земельними ресурсами. І тому якби ці мої дослідження вони якби йдуть в розрізі наукових інтересів кафедри. Ми співпрацюємо з басейновим управлінням річки Прип'ять, яке представлено у нас в місті Житомирі. І буквально кілька тижнів тому ми були на засіданні, яке було присвячено обговоренню програми розвитку, програми реалізації цих всіх нововведень в роботі басейнових управлінь на найближчі, не знаю, 4 чи 5 років, я вже забула. Ми до 15 червня там потрібно внести ще буде свої пропозиції. Ми хочемо внести свої пропозиції, які стосуються біоіндикації і саме використання цієї групи. Ну і звичайно, що ми також шукаємо стратегічних партнерів для співпраці. В Україні малоекологічні дослідження представлені, ну, не скажемо, не настільки широко, як би хотілося. І тому, якщо хтось зацікавлений в співпраці з нами, ми, звичайно, раді і шукаємо партнерів. Басейне управління Тетерева, тому що наша область вона відноситься до 2 басейнових управлінь. Якось нас з ними менше налагоджена співпраця, вони в Києві, і у них не настільки розроблений поки що сайт і інформація, а от Прип'ять, звичайно, що ми з ними співпрацюємо. Добре. Дякую. Дякую. Отже, переходимо до наступної доповіді. Hello to all participants. I would like to introduce you the material concerning two prerequisites for improving crop irrigation regimes on the basis of resource optimization. The authors are Приходько Наталія, Рокочинський Анатолій and Волк Павло from the National University of Water and Environmental Engineering. The existing global problems related to climate change, food, water, and energy crises pose a need for the global community, including Ukraine, to adapt to the existing challenges and risks and to increase the efficiency of all spheres of economic activity in relation to the current variable conditions and requirements. Included irrigated agriculture, especially in the context of increasing water and energy scarcity. With the beginning of the full-scale war, Ukraine's agriculture production, water management and reclamation infrastructure faced significant demand and destruction. Also after the Russian terrorists attacked on the Kakhovka hydroelectric power plant, the problem of water scarcity for irrigation became even more critical and dangerous. In this regard, achieving and maintaining the country's food security in the face of a critical scarcity of necessary resources requires the implementation of nature-based and ecologically efficient solutions to increase irrigation efficiency, in particular through the development of regime, technological and technical resource-saving measures and means that should be based on the saving of water and energy resources to provide irrigation of crops.
Over the last years, the tendency of purposeful reduction of water consumption for irrigation has been increasing in the United States. When farmers consciously save scarce and expensive water and energy resources, even if it means not getting the expected yields of the cultivated crops. Similar practice being applied in China through the introduction of so-called deficit irrigation. At the same time, this is done in the practical lack of research-based recommendations for the implementation of such approach, which should be based on the study the effect of reducing the consumption of used resource on the productivity of cultivated crops and the assessment of the rate of these changes. The idea that due to unequal distribution of the same amount of irrigation water in the same year it's possible to obtain significantly different yields was investigated by Bulgarian scientists Kryvyi and Koto in early 1970, when the task of optimizing crop irrigation regimes was actually being formulated. Based on the results of a field experiment, they studied the impact of different irrigation regimes on the corn yield in the case of water lack in relation to the timing of watering. They considered three options of irrigation regimes, with the consideration of watering at the beginning, in the middle, and at the end of the growing season accordance. The obtained results are quite indicative. Under the conditions of conceleration, the fast watering at the beginning of the growing season, the ratio of actual yield to the control variant is 0.67. When under the conditions of conceleration of the third watering at the end of the growing season is 0.93. Similar research is described in the collaborative work in 2014 of American and Chinese scientists who studied similar processes based on the results of a field experiment with its later computer simulation based on the obtained data. The aim was to study different irrigation scenarios at different levels of water deficit for irrigation. However, this issue requires further study primarily with regard to the possibility of a long-term predictive evaluation of the investigated processes in relation to the variable conditions and requirements. Therefore, the purpose of the presented research is predictive simulation, reproduction of the idea of the field experiment by Kryvyi and Koto for our conditions in the Kherson region on the example of perennial grasses as the most moisture-loving crop of crop rotation. The basis of this experiment is the corresponding developed software complex which allows further implement a predictive assessment of the impact of reducing water and energy resources during irrigation on the productivity of cultivated crops in the conditions of increasing scarcity of irrigation water due to climate change, as an extremely serious problem of our time in irrigated agriculture. As the main research options were considered a set of irrigation regimes that differ in the consistent concentration of watering in different periods of the growing season of the perennial grasses. The summary results of the implemented machine experiment according to the above research options are presented in the slide. This data clearly show the nature of the impact of water consumption of crop yields in relation to the timing of watering. The impact of water reduction in the second half of the growing season is particularly pronounced when the yield losses are significantly lower than at the beginning of the growing season under the similar conditions.
The main conclusions of their research are presented in the slide. The obtained results and the availability of a set of optimization, economic mathematical, and forecasting simulation models creates prerequisite for optimizing of the crop irrigation regime as the background for increasing the efficiency of irrigation and agriculture production in relation to the modern variable conditions and requirements. Thank you for your attention. Так, дякуємо доповідачам. Отже, у нас є пані Наталя присутня. Прошу завдавати запитання. Можливо, давайте я, так почну трошки. Скажіть, будь ласка, тут у вас є патент стосовно якоїсь комп'ютерної програми, яка дозволяє проводити оптимізацію і автоматизацію контролю за проектних рішень. Да. У проектах проектних будівництва. рішень. Так, Тобто вона інтегрована в якусь BIM-систему, так? так. А яку саме? Цього я вам, на жаль, точно не скажу. Ця програмний комплекс, тобто програмне забезпечення, воно являє собою комплекс і програмних продуктів, моделей та методів про оцінюванню різних проектних рішень у проектах реалізації функціонування господарських об'єктів. І даний програмний комплекс був розроблений в нас на кафедрі в лабораторії автоматизації та оптимізації у водній інженерії та водних технологіях. І на даний програмний комплекс розроблено охоронний документ, і як показують практики впровадження цих розрахунків і оцінювання ефективності цих розрахунків, такі програмні комплекси є досить ефективним інструментом для вирішення таких задач, особливо для довготермінових прогнозних розрахунків з урахуванням сучасних змін клімату та з урахуванням прогнозованих їх змін на перспективу. Дякую. Прошу, присутні ще. Добре, тоді можете буквально в 2 словах сказати, в чому суть вашої статті, для того, щоб, можливо, хто не зрозумів англійською мовою. Добре. Як всім відомо, наразі аграрне виробництво і меліоративна галузь стикаються з такими проблемами, які зумовлені наявністю на світовому, на глобальному рівні. Це водна та енергетична і продовольча кризи, які щороку посилюються і набувають більш таких критичних рівнів в зв'язку зі змінами клімату. І військові дії, які відбуваються в нас в країні, вони також завдали свого такого негативного впливу на забезпеченість наших посівних територій зрошувальною водою. Тому таким критичним аспектом, який потрібно вирішувати, це дефіцит, зростаючий дефіцит водних ресурсів. І якраз на вирішення цих проблем було направлено наше дослідження. Нами тут розглянуто такі варіанти, які дозволяють обґрунтувати рішення щодо обмеження або скорочення кількості поданої води на зрошення у контексті розгляду прив'язки до термінів проведення поливу. Такі попередні дослідження вже проводилися різними вченими, зокрема, приведені результати 1970-х років, коли болгарські вчені розглядали різні варіанти режимів зрошення на прикладі кукурудзи. Вони умовно розділили вегетаційний період на 3 періоди і скажімо, як впливає скорочення обсягів у різні етапи. Тобто це були прогречення тих років, не дало можливості також в даних матеріалах приведені дані щодо публікації, яка була видана у 2013 році. Це спільна робота вчених США та
дослідження ще в 90-х роках, і на основі отриманих даних за результатами польових досліджень провели подальше його комп'ютерне відтворення, тобто про моделювання отриманих результатів. Вони розглядали різні варіанти зрошення в умовах природної обмеженості водних ресурсів на зрошення. Тобто в них задавалось як критерій обмеженості якраз та кількість доступної води при різних кліматичних сценаріях. Однак на даному етапі досліджень вони проводили, тобто фактичні польові дослідження і відтворення за цими ж фактичними даними результатів шляхом моделювання. Нами ж розглянуто подальший розвиток цього питання в тому аспекті, що ми розглянули різні варіанти на довготерміновому прогнозі для різних за рівнем забезпеченості умовами теплої вологозабезпеченості розрахункових років. І, відповідно, нами розглянуто різні варіанти режимів зрошення, які також полягають в тому, що скасовувався один з поливів на різних етапах вирощування сільськогосподарських культур. І отримані кінцеві результати культури впливають на кінцевий ефект на отримані урожаї. І було відмічено, що при однаковій кількості поданої води на різних етапах розвитку культури можна отримати різні врожаї. І, відповідно, від початку посівного періоду розвитку культур зв'язок між економією води і отриманим результатом він є менш тісним. Тобто, скасувати поливі в кінцеві фази, ніж при аналогічних скороченнях на початку вегетаційного періоду. І оці результати і наявність даного програмного комплексу є такими передумовами до обґрунтування, до оптимізації, тобто для удосконалення режиму виробництва ресурсів і пов'язаних зі змінами клімату на перспективу. Добре, дякую. Так, ну і якщо нема, значить, у присутніх питань, я переходжу до наступної доповіді. Нема. Let me present a report in topic Improving the efficiency of irrigation of saline soils under conditions of water resource scarcity. Authors of report Світлана Козішкурт, Сергій Клімов, Василь Турченюк and Наталія Приходько. Against the backdrop of global warming, the Russian Federation provoked a large-scale water crisis in the steppe region of Ukraine. The destruction of the Kakhovka reservoir, active hostilities and occupation led to the impossibility of carrying out the necessary reclamation measures on agricultural land. Over the past half-century, irrigated soils in the south of Ukraine have been in periodic flushing mode, which has led to the formation of complexes of water and soil processes. The cessation of irrigation has led to the changes in the components of the water balance, which has led to the deterioration of the hydrogeological and reclamation state, and also creates a danger of soil salinization. The traditional method of continuous flooding is only effective in the initial stages. Over time, water seeps into the deep layers of the soil without washing out the salts from the small crevices due to the low diffusion. The salt content per unit volume of wash water drops when the proportion of water passing through large gaps increases. The need for water for continuous flooding far exceeds other methods. The purpose of our research is to substantiate the method of flushing, which will allow the most efficient use of the supplied water for soil desalinization, as well as to use the natural thermal effect, which is relevant to the context of climate change. The proposed method differs from the standard periodic flushing in that for more effective soil desalinization,
an algorithm for performing technological operations of flooding, loosening, and drying of soil is substantiated. The initial flooding of the area partially dissolves the salts and diverts them in the form of a solution into groundwater or the drainage network. When the soil reaches physical ripeness, deep loosening is carried out. This prevents the restoration of salts and accelerates the drying of the soil. During loosening, the contact area between the soil and the wash water increases. After deep loosening, the soil undergoes a drying stage, the duration of which depends on weather conditions. Water evaporates from the solution, bringing salts to the surface on the soil. These salts are easily washed out with further irrigation. Intensive removal of salts from the soil is explained by changes in the soil parameters. This method involves deep loosening of the soils in strips 1 meter wide to a depth of 0.6 to 1 meter, with a distance between the strips of 1.5 meter. Loosening is recommended alternately perpendicular to the previous direction. With cross-loosening of the soil, areas are formed that are rugged. Drying of such blocks occurs faster due to contact with loosened soil. The peculiarity of this method is that soil brining is achieved both by gravitational flows of water and by washing away salts that accumulated on the soil surface. In addition, the monolithic area and clouds of soil medium moving moisture evaporates intensively, which does not participate in salt transfer during washing, but it has a noticeable mobility during evaporation, because its mineralization is higher than that of easily moving moisture. With the next supply of water, salts are washed away, for which less water is required than when removing salts by filtration. Next, this strip loosening is repeated, but already across the previous direction. In addition, loosening the soil weakens the process of rising salts from deeper layers, preventing resalinization as this destroys capillarities. This method of washing saline is prevalent in conditions of water scarcity and climate change. The salinization process uses natural heat to displace salts on the surface of soil aggregates. Deep loosening intensifies the thermal effect on the efficiency of soil desalinization processes and improves their water permeability. Strip deep loosening of the soils allows you to attract medium moving moisture to the desalinization processes, which is considered unproductive during land reclamation. The process of soil desalinization is achieved both by gravitational transfers of dissolved salts by water currents and by washing away salts accumulated on the surface of the units. Such washing requires less water than when removing salts by filtration. Deep loosening prevents the restoration of salts between rinses, reduces the height of capillary rise. The results of the research are based on theoretical discussions and require further field experiments. Thank you for your attention. Курт
Сергій. Так, дякуємо. Отже, тут присутні автори і Світлана Козішкурт, вона головний доповідач по даній статті. Прошу задавати запитання. Пані Світлана, якщо ви щось говорите, то у вас вимкнутий мікрофон. Сподіваюсь, у мене включений. Перепрошую. Пані Світлана, Так. дуже коротко, в 2 слова. Поясніть особливість, так. унікальність цієї технології розсолення засолених земель, чому саме вона відрізняється від всіх інших раніше використовуваних? Дякую за можливість відповісти українською. Засолення земель у світі набуває великої актуальності, так як вже 430 з лишнім мільйонів гектар засолених земель. І в зв'язку із кліматичними змінами і підняттям рівня Світового океану, я думаю, ця цифра, так вчені передбачають, що ця цифра буде зростати. Запропонований нами метод відрізняється від стандартних періодичних промивок тим, що для ефективнішого знесолення ґрунтів обґрунтований алгоритм виконання технологічних операцій, які включають затоплення території, розпушення і висушування ґрунту. Початкове затоплення території частково розчиняє солі, підсилює гравітацію, відводить їх у вигляді розчину в ґрунтові води або в дренажну мережу. А коли ґрунт досягає фізичної стиглості або агрономічної, це коли може заїжджати техніка, то проводять глибоке розпушування. Це запобігає реставрації солей, тому що там рвуться капілярні зв'язки, і прискорює висушування ґрунту. Під час висушування ґрунту відбувається концентрація солей на поверхні ґрунтових часток, і тому що вода легко випаровується. Тут який позитивний момент? У зв'язку з підняттям літніх температур цей процес відбувається швидше, тобто ми температуру, яка з одної сторони здійснює негативний вплив, ми включаємо в процес висушування ґрунту і концентрації солей на поверхні цих ґрунтових часток. Далі проводимо змивання цих часток, і ці солі легко змиваються при подальшому зрошенні. І ще плюс, так, я переключатися не можу, ще плюс, що ми у процес розсолення підключаємо середню рухому вологу, яка є пасивною, вона не бере участь у солепереносі при промивці, тому що вона замкнута в ґрунті, але вона має помітну рухливість води при випаровуванні, адже її мінералізація вища, ніж легкорухомої вологі. Такі наші позитивні моменти, в чому ми бачимо економію води, в тому, що вода подається частинами, не постійним затопленням, через включення у цей процес температур високих ззовні прискорюється процес, тому час і об'єм води нам потрібен менший, ніж зазвичай при промивці засолених земель. Дякую, Прошу пані запитання. Світлано. Угу. Чи ще є запитання у присутніх? Тому що на сьогоднішній день дійсно це питання дуже актуальне буде. Ми маємо мало продуктивних земель
і відповідно багато земель, які засолені. Відповідно, для того, щоб продовжувати проводити вирощування агрокультур на них, необхідно провести їхню певну підготовку. І вже тривалий досить час не відбувалося таких процедур, як відновлення земель, зокрема розсолення. Дякую. Так, тоді переходимо до наступної доповіді. Дякую. Якщо нема питань. Нема. Так, в чаті теж. I'm Ivana Довбанько, Junior Research Associate, National University of Water and Environmental Engineering. Dear colleagues, I want to show a presentation, Regulation of Water Flow on the foothills on the Ukrainian Carpathian rivers with the use of flooded groynes. Every year, the problem of the water element become more and more urgent, and the need to carry out work on regulation the flow of water on rivers and protection territories, rivers and river banks from flooding and erosion is increasing. It should be noted that usually floods provoke and intensify other national disasters, such as landslides, mudslides, tornadoes, possible pollutions, and contamination of water supply sources and other. Therefore, damage from inundation by floods one second after damage from earthquakes. This topic is especially relevant to the mountain rivers of the Carpathian region. The issue of improving the ecological condition of small and medium-sized rivers in various regions is also relevant. At the same time, it is known that the regulation of river is the cheapest and most rational means of influencing natural hydromorphological process. Regulation of water flows to protect against natural phenomena can be carried out with the help of the low floodable semi-gates located at an angle to the direction of flow. Purpose of research. The ultimate purpose of the experimental research was to write recommendation for the design of coastal protection structures, groynes, designed to protect the bulk banks of river and the slopes of longitudinal enclosing and jet direction dams which undergo deformation during the passage of flow. The study of the element of the kinetic structure of the flow near the shore without the installation of groynes and with their presence, as well as the values of the depths of local washouts near the banks of river, was the task of the study. The experiments were carried out on region and erosion models of artifact drainage and curved channels, and the relevant curvature of the channel varied within A to B equal 3,5, where R is the radius of rounding of the channel, and B is the channel weight between cuts. Model hydraulic studies of built, real-life, regulation objects were also carried out using groynes. At the same time, the field of actual and average velocities was studied of the region model, and the erosion capacity of the stream was studied on the erosion model, for variance of the channel without structure and with groynes, of various structures and perimeters. Low groynes refer to active transverse control structures that are designed to protect dams or river banks from local erosion by regulation the internal structure of the flow near the structure. Such structure reduce or move erosion away from the bank or levee and reduce the intensity of adverse transfer circulation or change its direction. The choice of the type of the specific structures is carried out based on a technical and economic comparison of the construction option. Low groynes, if they are placed at an acute angle to the water flow, cause circulation current in it. Currents lead to a reduction in the danger of flooding and the negative effects on the flow on the shore.
In addition, in the bottom area behind the structure, a powerful stationary helix current appears, which capture bottom sediments from the transit flow near the groins and transport them to the shore. It is such currents that have an increased transport ability to move bottom sediments. The deposition of sediments and their gradual accumulation in the river section near the shore between neighbor groins, caused by helical currents, contributes to the sprucing of bushes, trees, and other vegetation, as well as more reliable anchoring of the shore. When using such groins, the principle of using the flow's internal energy to control the movement of sediments in the desired direction is implemented. Determining the planned position of groins, their sizes, types, and sizes of bottom and bank slope fastening is carried out by using experimental data on the fields of instantaneous water velocities and specific flows. The calculation of the fastening of the bank of the river bottom or the slope of the dam near the structure can be performed in the following order, which is presented on the slide. Conclusion and perspective of research. On the rivers of the Ukrainian Carpathians, various regulatory and protective structures are used: barrier and flow direction dams, groins, traverses, longitudinal shore fortification, etc. Based on the theoretical and experimental methods, a methodology for calculating fears on the rivers of the Ukrainian Carpathians was developed. These methods were improved based on taking into account the main active factors. Also, the advantages and disadvantages of this structure was determined based on the result of multi-year field survey on their operation. The problematic elements of the construction, which require further laboratory research, have been identified. Surveys were carried out on objects of various types of groins after the passage of floods on the rivers of the specific region. The causes of the formation of buildings and their destruction have been established. It was determined that the first and last groins of the system and subjected to the greatest load in the system, which includes several groins, so they need periodical repair. During the repair of groins, restoration of the main parts, extension and formattation of the groins, etc., it is necessary, first of all, to identify the cause that led of the destruction of the main structure and then carry out repairs. Thank you for attention. Так, дякую доповідачам. Ну, давайте одразу, в мене є питання. Тут присутні доповідачі, це Любов Романівна Волк, є Іванна Довбенко і Любомир Шинкарук. Пане Любомир, мабуть, до вас питання. Скажіть, будь ласка, ви за рахунок оцих шпор, фактично, так? Чи як воно українською правильніше звучить? Ви правильно називаєте. Якщо вони короткі, їх називають шпори. То Так. ви регулюєте водний потік, чи ви все ж таки захищаєте берег від розмиву? Ну, тут, значить, тут якби і поєднуються функції. Тут, якщо розглянути в такому великому ракурсі, якою ми займаємося на кафедрі біля 50 років, є їхня дуже велика різноманітність, їхня дуже різноманітна кількість різних конструкцій. Значить, основне призначення, вони називаються напівзагати, тому що вони
тільки частково стискують русло. Воно не закривають перекривають все русло, тоді б вони називались загати. А так вони називаються напівзагати. Якщо вони дуже короткі, до 10 метрів, їх називають шпори, як ви правильно назвали. Значить, основна їх задача, і то, що ми досліджували, це значить, з якимось чином вони працюють під час паводка, коли висока вода, значить, якимось чином згальмувати водний потік, який протікає або притискується безпосередньо до берега річки, або до укосу дамби, і тим самим захистити укіс або берег від розмиву. Їх таке от розташування, косо розташоване назустріч потоку, диктує свій механізм. Тобто, перепрошую, є різні типи, є високі напівзагати, від яких відказались, тому що вони дуже стискують водний потік і викликають великі ями розмиву, або їх називають українською мовою, вирви біля голови і потребують дуже часто ремонту. Тоді ми прийшли і рекомендуємо затоплювання. Тобто частина водного потоку під час паводка проходить над півзагатою і формуються з низової сторони напівзагати, якщо вона косо розташована зустріч потоку, вихоровий валець, який транспортує воду і наноси, які попали в цей валець, до берега річки або до укосу, і тим самим відбувається накоплення наносів і укріплення берега. Да, є момент, який потрібно розглядати і вчасно реагувати, це голова півзагат, голова на півзагат, от ці голови, оце схема, наприклад, влаштоване село Стрий, село Іванківці, оце вже Іванківці, а це вже, бачите, через багато років, значить, вони свою функцію виконали, півзагати, тут з блоків, які розташовані на такому хворостяному тюфяку, але вони зазнали руйнування, особливо ці головні частини. Кореневі частини утримали берег, укіс, бо це дамба йде, укіс дамби, але ніхто їх, перепрошую, не ремонтував. Сергій Васильович, одним словом, для регулювання. Регулювання і захист, тобто змінити структуру, згальмувати водний потік вздовж укосу дамби чи берега. Дякую. Так, Скажіть, пані будь ласка, Світлана. а що найбільше страждає? Який ремонт в основному відбувається? Значить, дивіться, тут просто у нас є така велика стаття об'ємна, то ми розглянули різні конструкції. Тому що ми займалися такими людьми, може, ви і знаєте. Починав займатися цими спорудами Журавель професор, потім у Княгині Бухін Оніщук, потім в Львові це інститут Львів-Дніпроводгосп, який пропонував нам ці споруди, ми досліджували ці споруди, авторське свідоцтво і тому інше. Ми видали тут, бачите, таких рекомендацій, якими вони користували. Значить, найбільше страдають головні частини. Головні частини, тому що водний потік натикається на них, обтікає їх і формує вирву, яму розмиву, як біля мостової опори. Якщо то глуха напівзагата, то ще водний потік чинить гідродинамічний тиск на таку стіну і може її просто завалити. Тоді відказались від високих напівзагат, перейшли до низьких, паводок, вода перетікає через гребінь над ними, з низової сторони формується вихоровий валець, який тягне наноси. Це будівництво поки що, тому тут ями розмиву немає. Значить, тягне наноси до берега або до дамби, і тим самим отут буде йти накопичення наносів. Страдає головні частини, найбільше головні частини. Біля берега, тут якщо заносяться, то відбувається нормальна така експлуатація. Крім того, ми рекомендуємо, якраз ці напівзагати влаштовуються у вигляді системи, їх може бути 10-15, все залежить від ділянки регулювання, і найбільше страдає розмив на таких звивинах, ввігнутих ділянках, де якраз розвивається, ви знаєте, поперечна циркуляція водного потоку. Таким чином, ще ми пропонуємо у цьому півзагатному просторі, коли будується, влаштовувати таке біологічне закріплення, таких, значить, вербових порід дерев насаджувати, які б закріпляли ґрунт, який би сюди попадає, і таким чином робити таку комплексну захист і регулювання, комплексний захист берега чи дамби від розмиву. Дякую. Дякую.
Ще запитання у присутніх. У нас є пару хвилин ще. Ну, якщо немає, то дякую всіх, що мене вислухали. Любомир Антонович, скажіть, будь ласка, з того боку берега, оцей берег ви захистили, стиснувши русло. А що з іншого боку берега А з відбувається? іншого боку, ми маємо опуклу частину берега. І ви знаєте, що на таких ділянках, навіть і на прямолінійних, розвиваються так звані вторинні течії, поперечна циркуляція. Значить, поперечна циркуляція працює як гвинт, який натікає на цей берег увігнутий, сходить вниз, і якщо берег розмивається або дамба розмивається, транспортує ці донні наноси, продукти розмиву до опуклого берега. Ну, просто тут ми не сфотографували його. Тобто опуклий берег завжди на такій ділянці річки, мілкий, і нема проблеми з опуклим берегом. Тобто вони чергуються. Тобто захищати завжди потрібно там, де увігнутий берег, бо тут працює поперечна циркуляція. Дякую. Так, ну, якщо нема питань, переходимо до наступної доповіді. Dear colleagues, the study we present is devoted to the techniques of the monitoring data interpretation on earth dams, which is essential for the purpose of early detection of the signs of the adverse effects in the structure. It is known that dams are hazard potential and dam collapse can cause huge losses for the industry, environment, citizens' property, as well as fatalities. We were focused on the seepage monitoring data as seepage is one of the most influencing processes in soils and seepage-related failures are among the most common causes of dam collapse. Monitoring is recognized as an effective strategy of providing dam safety. However, proper interpretation of monitoring data is as much important as the well-organized and well-equipped data acquisition. Besides, the monitoring data interpretation should serve to the intervention planning, so should be targeted to the estimation of the condition of key structure elements or estimation of their performance as it also defined. There are many methods and techniques of monitoring data interpretation, but today we consider the application of the deterministic methods as they enable the physical explanation of what we see in the readings. Finite element method modeling is one of the effective tools for this task. As we are targeted on seepage performance, we used FEM modeling for seepage analysis. FEM modeling provides simulation of the hydraulic heads within the seepage domain, including the position of the phreatic line. As a means of interpretation, FEM modeling enables calibration of the model with intended changing of the model inputs. For seepage analysis, the inputs are material properties of the dam elements and their extent. The aim of the calibration is to find the set of model inputs which provides the simulated seepage heads matching with the observed ones. The problem is that there are numerous inputs of the model and thus many possible valid solutions exist. This means that we always have uncertainty as in our inputs since we only partially know the material properties as in the modeling outcomes. When using the numerical model calibration for seepage analysis of earth dams, we faced to some more complications which are specific to those structures. Among them, the need to take into account the blind zones of monitoring where the piezometric heads can be measured. Then, the delay of the response of the piezometric heads, which means that boundary conditions and resulted heads could be distant in time, and significant fluctuations of both load conditions and resulted piezometric heads. We are interested in the techniques of numerical model calibration in the view of obtaining the interpretation results that can be used for intervention measures planning, as well as we try to tackle with the specific complications that we mentioned. Along with it, the implementation of probabilistic estimations to the modeling outputs is considered.
The real monitoring data is used for the presentation of the interpretation technique. The dam specifications and data availability are listed on the slide. We consider one cross-section for illustration, the monitoring data interpretation technique. The technique presented is the iterative calibration procedure in which the modeling is performed for initially defined hypothetical scenarios or dam diagnoses, which are composed from the preliminary analysis of the dam arrangements and knowledge of dam behavior. The task is to define the most probable diagnosis based on monitoring data and with the involvement of the additional information regarding the dam behavior for the probabilistic estimates. The following given scenarios are considered that include combinations of the condition, normal, limited, or poor, of the key dams components, which are the core and the drainage. Totally, 6 hypothetic diagnoses are considered. The seepage analysis with FEM modeling resulted in 6 phreatic line positions corresponding to the hypothetic diagnosis. And we would like to make an estimation of the hypothetic probability. Firstly, we are superposing the simulated phreatic lines with the domain of the observed piezometric heads, which gives us the geometrical probability of each diagnosis. Remembering about the blind zones, like those hatched on the figure, we excluded that area while calculating geometrical probability. The probability of each diagnosis can be defined with 2 main considerations, as it presented by equation 1, which are the geometric probability and the statistical significance of the theoretical explanation based on the historic performance or other knowledge of dam behavior. The Bayesian method of evaluation of the probability with involving site-specific factors is used for this analysis. The additional considerations like a presence of the symptoms associated with some or other diagnosis were used. We considered 2 symptoms: the reducing of the seepage quantities, symptom 1, that is associated with drainage malfunctioning and development of cracking of the protective concrete, on the upstream phase, symptom 2, that is associated with concrete core malfunctioning. Therefore, the conditional probability of the diagnosis with the involvement of the additional statistical information is considered instead, namely for the cases of occurrence or absence of the symptoms. The probability of the diagnosis is computed then with the Bayes rule for conditional probabilities. Further, we present the assigned prior probabilities, which is the probability of the occurrence of the single symptom at certain diagnosis, and the probabilities of each diagnosis at different combinations of the occurrence and/or absence of the symptoms computed with the Bayes rule. Finally, the probabilities of each of diagnoses according to the equation 1 are listed in table 4. To remind what exactly diagnoses were coded, there is a reference table on the bottom. With the involvement of the conditional probability based on statistical information and knowledge of dam behavior, the diagnosis 1, normal dam condition, can be concluded as the most probable according to the monitoring data for the reference period. With the inclusion of more site-specific symptoms, this technique can be more sound. From the experience of the application of that interpretation technique, we can highlight its advantages and shortcomings. The advantages of the interpretation techniques are possible examination of several diagnoses, visually clear representation of the piezometric head's response at possible diagnoses. This means we get the physical insight of the possible causes of the changes in performance parameters that is helpful for practical purposes. The results of the simulations for several diagnoses can serve as visualization of sensitivity analysis. The main shortcoming of the technique is that it's still an inverse analysis when we try to guess the inputs according to the system response that often can provide subjective estimates.
The results of the interpretation depend on our knowledge of the dam and foundation specific features and understanding of the dam behavior. Finally, let me to sound the main conclusions. The interpretation of monitoring data is not an easy task and requires the involvement of the probabilistic estimations. In the study, we highlighted the specific uncertainties connected to the particularities of the dam monitoring that should also be considered as complications of the interpretation problem. The application of the techniques of numerical modeling for several preliminary defined diagnosis for seepage analysis in real earth dam based on monitoring data is presented. The probabilistic estimations of the diagnosis were inferred with the involvement of expert probabilities with the use of bias rule. Obtained estimations enable clear distinguishing of the most probable diagnosis. The technique presented can be useful for intervention measures planning in practical decision making. Thank you for your attention. Дякую за доповідь. Отже, does this present have questions for the speaker? Чи є запитання до доповідача, пані Світлана? Можна спитати, а на якому програмному комплексі ви моделювали фільтрацію? Тому що я якось, може, не вловила. Програмний комплекс Rock Science. Ага, а як ви моделювали тріщину в Concrete Blind? Основний інструмент, який є, це змінювати розміри або змінювати водопроникність. Тобто ми припускали змінну водопроникність. Ага, тріщина як зміна водопроникності, да? Збільшували, якби. Ага, зрозуміло, дякую. Так, прошу ще запитання. Скажіть, будь ласка, тут у вас є розрахункові залежності, які визначають, що саме вони визначають, які параметри? Це умовна ймовірність, ну, яким чином ми її використали. Якби для того, щоб визначити ймовірність того чи іншого діагнозу, якби ми використовуємо, ну, якби з теоретичної точки зору, ми будуємо криві депресії і оцінюємо геометричну ймовірність попадання цієї кривої депресії в зону спостережених значень. А з другого боку, ну, оскільки пояснень, чому саме крива депресії на такій висоті знаходиться, може бути декілька. Ну, скільки у нас є елементів споруди, відповідно, якби кожен із них може мати свої характеристики і впливати на положення кривої депресії. Відповідно, якби ми залучаємо додаткову інформацію, це може бути дані візуальних спостережень, це може бути ймовірності апостеріорні, як часто той чи інший елемент виходить з ладу, якби така може бути. І, відповідно, якби ми комбінації ймовірностей розраховуємо там за умови того, наприклад, у нас є отаке положення кривої депресії, при цьому у нас, наприклад, ну, от ми розглядали дві ознаки. Перше, це можливі тріщини на верховому ядрі, або це може бути замулення дренажа. Наприклад, якщо ми візуальні спостереження, там, чи спостерігали ці тріщини, чи спостерігали ми зменшення фільтраційних витрат, от, якби відповідно до комбінації цих можливих ознак, ми тоді, ну, уточнюємо, можна сказати, наші геометричні ймовірності. Дякую. Тобто ви використали формулу Байеса для того, щоб порахувати формулу умовних ймовірностей. Так. Звідки ви брали? Залучивши додаткову інформацію, крім геометричної, яку ми отримали на основі моделювання в програмному комплексі. А
Тобто тут ми маємо дві ймовірності. Ймовірності виникнення події, тобто виходу кривої депресії на якийсь рівень. І ми маємо подію виникнення руйнування дамби, так, при виникненні цієї події, так? Ні, руйнування тут взагалі якби не розглядається. Ми формулюємо гіпотетичні діагнози, і відповідно ми визначаємо просто ймовірність цього діагнозу. Саме в цій формулі у нас розглядається 4 типи ймовірності. У нас є 2 ознаки: тріщини і зміна фільтраційних витрат. І якби перше, для кожного діагнозу якби ми присвоїмо певну ймовірність. Наприклад, якщо у нас дренаж вийшов з ладу, якби ми вважаємо, що високою є ймовірність того, що зміниться фільтраційна витрата. Тобто це така апріорна, виходячи із знань, як це працює. Якби відповідно те саме відносно другої ознаки, і так само взаємозв'язок між відсутністю цієї ознаки із діагнозом. Наприклад, якщо ми говоримо про виникнення тріщин і як це буде впливати. Ні, це не дуже підходить. Виникнення тріщин, тобто, чи може відсутність цієї ознаки бути пов'язана із діагнозом? Якби розглядається як ймовірність того, що при цьому діагнозі ми будемо спостерігати цю ознаку, так і ймовірність того, що ми при цьому діагнозі не будемо спостерігати цю ознаку. Якби їх 4 виходить. А потім через комбінацію відсутність і присутність цієї ознаки, якби для кожного діагнозу вже розраховуються оці апріорні ймовірності, тому що ми їх не на основі статистичної, із залученням, звичайно, але більше на основі нашого знання про роботу споруди. Тобто ви, фактично, оці значення ви брали з власного досвіду? Присвоювали, так. Наприклад, от у нас там для певної ознаки і для певного діагнозу, от 0,05 – це ймовірність того, що ця ознака появиться в межах випадкової помилки, скажімо так. Тобто, таким чином, так. А як час впливає на ці ймовірності? Тобто, це для якого періоду інтервалу часу дана ймовірність показана? Нормальної експлуатації. Період нормальної. Тобто, якщо про час говорити, ми можемо виділити 3 періоди. Перший у нас є запуск об'єкта, коли всі процеси тільки розвиваються, стабілізуються. Потім нормальна експлуатація, коли ймовірність відмов у нас є відносно постійною. І потім вже якби період старіння, коли ми можемо говорити вже про перевагу тих чи інших процесів. Тобто ми говоримо про нормальну експлуатацію. Дякую. Я вибачаюся, ще інфільтрацію ви стаціонарний розрахунок брали? Тобто усталена фільтрація? Так. Дякую. Добре, тоді чи є ще в присутніх запитання? Ні. Дуже дякую доповідачам і переходимо до наступної доповіді. Ще секунду, я, мабуть, помилився. The aim of the conducted research was to uncover current trends in the vulnerability of the Sluch River flows in the context of potential depletion of its water resources due to climate change and anthropogenetic activity in its catchment area. Extensive anthropogenic transformation of landscapes within river basins due to agricultural production and watersheds, excessive involvement of river waters in economic circulation, air pollution and irreversible losses, and the high level of river flow regulations thanks to hydrotechnical construction and hydromelioration. All this significantly disturbed the natural balance of most river ecosystems, change the hydrological regime of rivers, and led to the depletion of water resources in many regions of Ukraine.
All these phenomena also take place in the basin of the Sluch River, one of the important rivers for the economy of three regions, the flow of which is completely formed within the borders of Ukraine. This makes it possible to analyze modern trends in change in its flow regardless of cross-border anthropogenic influences. In addition to the existing small power facilities, the investors have plans to build 4 more stations in the future. However, as practice shows, hydraulic engineering construction is a significant anthropogenic factor that negatively impacts the condition of rivers and the environment, regardless of the parameters of hydraulic structure, the type, design, purpose, location, etc. The fact that this impact can be significant is reflected in the Water Code of Ukraine and the European Union Water Framework Directive, State Building Standards, and the Law of Ukraine on Environmental Impact Assessment. Hydraulic engineering construction affects the hydrological, hydrobiological, hydrochemical, and hydromorphological characteristics of rivers, as well as their ecosystems and the ecosystems of adjacent riverine territories. The negative impact is to the construction period of hydraulic structures and the sections of rivers where the structures and artificial reservoirs are located, nor is it confined to the territories immediately adjacent to them. The negative consequences of certain impacts, such as siltation of water bodies, bank erosion, flooding, and waterlogging of lands and settlements due to seepage from ponds and reservoirs, are mostly recognized and regarded as side effects that can be minimized. To address these issues, it's usually recommended to implement compensatory measures such as bank stabilization, drainage, interception or removal of sediments, selective water intake during releases to lower reaches, and etc. And let's show photos that illustrate hydromorphological change. As we can see, the vegetation has established itself on channel mesophones, which indicates the restructuring of sediment transport under new flow conditions. In this slide, a geoinformational hydrological model of the Sluch River watershed is presented, highlighting the catchment areas that contribute to the discharge at the 3 operational hydrological stations along the river: Hromada in the upper part of the river basin, Zvehel in its middle course, and the Sarny in the lower course of the river, not far from its confluence with the Horyn River. To establish the contemporary trends in the variability of the Sluch River water discharge, existing time series data for annual maximum and minimum water runoff during both warm and cold periods were investigated over the interval from 1989 to 2014. The total duration of the hydrological observation period was 27 years, and it provided a sufficiently lengthy dataset for relevant trend analysis. General trends of the change of water runoff were assessed based on exponential trends. That we did for uniform comparison across different hydrological stations and different flow periods. The results of trend model analysis revealed the following. Overall, for studied period, the Sluch River shows a small change in annual and maximum flows. Generally, we may say that there are almost zero trends for annual and maximum
flows for the Sluch River during observed years at the stations Zvegel and Sarne. Significant differences in trends for different flow periods through the year were observed between the Hromada station, deep blue marked with deep blue color, and the other two stations, Zvegel and Sarne, over the observed period. In contrast to Zvegel and Sarne, the Hromada station during this time interval shows clear tendencies to decrease in both annual flows and maximum flows. At the same time, and despite the practical absence of warm period trends at the Hromada station, there is a noticeable trend of increasing of cold period minimum flows. This increase of minimum water runoff, especially for cold period at the Hromada station, represents the only such case among the analyzed series. At the same time, for the Zvegel station, marked with green color, located downstream from Hromada, pronounced decreasing tendencies for minimum flows during both warm and cold periods. The least change of flow characteristic are observed at the Sarne station. Here we have negative trends only for warm period of minimum flows. That distribution of water runoff probably caused by different land uses structure. For Hromada, we may see that a huge amount of the areas are on agricultural lands, and there is a small percent of forest and other wooded areas in comparison in other catchment areas for Zvegel and for Sarne. Also, essential influence on water runoff tendencies makes water bodies which located in upper stream of Sluch River. We make some estimations, and the reduction in the flow of Sluch River near Zvegel in summer due to evaporation from water bodies located upstream can be about 2 cubic meters per second. And as a conclusions, we can say that the prolonged operation of hydraulic structures, the negative impacts can intensify, particularly through the spread to other sections of the river and adjacent riparian areas downstream, extending for tens of kilometers or more. The effect of these impacts are particularly impossible to minimize with traditional compensatory measures. They concern change in water flow and channel alterations, which in the case of Sluch River have led to scenes of irreversible degradation of the river system. Thank you very much for your attention. Context of Так, дякую доповідачу. Він присутній тут, по крайній мірі. Так, є. Василь Михайлович є. Чи є в присутніх запитання до доповідачів? Можна запитання? Там на другому, мені здається, слайді, там до 2000 року було щось 17, ні, далі, напевно, 17 резервуарів, а після, потім 2017, що ли, рік, там какая-то 200 з чим-то була, або я щось не зрозуміла, от такий був слайд. Ні, напевно, раніше. Це другий, це на самому початку презентації.
Тобто там какая-то величезна цифра була, чи я? Ні, ще І назад, ще, і ще до нього, да. Угу. Да, вот, а потом стало 259 штучных в Ні, утробе. Или это что-то? на слайді показано, що ну, згідно кадастрових даних було ну, близько 260 штучних водойм. І Ага. оце 2000 – це площа, це їхня площа сумарна, не А кількість. в 2000-м было 17 резервуаров общим объемом 1 миллион. Але да, це з загальним об'ємом понад мільйон кубічних Це метрів. 17 більше мільйона. Ну, тобто Да, кожний да, тобто, мільйон. власне водосховище. А в сумі їх дуже багато, ну, бо це стає дуже, стає дуже популярним. Кожен успішний землевласник намагається зробити свій ставок. Ну, їхня кількість росте. Угу. І я так розумію, що якщо збільшились мінімальні витрати взимку і зменшились паводкові витрати, то десь набудували іще водойм, виходить. Тобто в верхній частині, я так розумію, тому що саме там така тенденція характерна для водойм, водосховища. Так, ну, насправді отой тренд, пане Сергію, якщо можна, так, оце на наступний слайд. Ще один. Оцей, так. Угу. Ага, отак, так. Так, от мінімальні збільшились, да, паводкові. От подивіться, зверніть увагу, оця робота мінімальних витрат в теплий період, ну, практично горизонтальна лінія, так, або практично відсутність тренду, це є, ну, в принципі, це є ефект від ставків, так, ну, оскільки вони таким чином можуть стабілізувати мінімальний стік через великі втрати води на фільтрацію, ну, таке інше, тобто відбувається водонасичення там прибережних територій, вони таким чином вирівнюють з одного боку. З іншого боку, там в подальшому є слайди, які показують, що зростання кількості водних об'єктів спричинює, ну, відповідно, зростання площі водних дзеркал і втрати води на випаровування. При тому втрати настільки суттєві, що для пункту Звягель, Новоград-Волинський колишній, сумарні втрати на випаровування у пункті Звягель складали би витрату понад 2 кубічних метри на секунду. Це при тому, що там витрата 75% забезпеченості мінімальна складає на рівні 9, там 8,8, здається. Тобто дуже серйозна частина стоку витрачається у нас на випаровування, ну, через велику кількість водних дзеркал. Ну, саме в цій роботі ми не бралися там навести якусь докладну аналітику, оцінки балансу, що куди впливає, ну, але це така ілюстрація до того, що нам треба управляти водними ресурсами. Ну, так, якщо так коротко відповісти, і це думка, як я чую, звучить практично в кожній доповіді. І особливо стосується мінімального стоку. Якщо можна, я теж трішки добавлю, як співавтор свого роду. Я хотів би зауважити на тому саме, що ми говоримо про екстратериторіальні ефекти. Розумієте? От дуже наглядно показано, що якраз от на гідропосту Громада, тобто там, де контролюється стік, який зарегульований був ще навіть історично досить давно, і де велика кількість цих водойм, вони перебувають в досить непоганому становищі. Тобто максимальний стік регулюється, він зменшується, тобто ми свого роду забезпечуємо певним чином захист навіть там території від затоплень і так далі. Мінімальний стік теплого періоду взагалі вирівнюється, а холодного періоду навпаки навіть збільшується. Але це на громаді, розумієте? А далі починає працювати вже це правило, що це, що території там, ще цієї Хмельницької області отримали як позитив,
Це відображається негативом уже в Житомирській області і лише чуть-чуть починає вирівнюватися в Рівненській області. Тільки завдяки тому, що в Рівненській області нічого не будувалося практично. Ну, невелика кількість цих водойм порівняно з Житомирською і особливо от Хмельницькою. Тобто, розумієте, от ми повинні на цьому зробити от певний акцент, коли говоримо про басейнове управління водними ресурсами, що позитивні ефекти на одній частині басейну, особливо в верхів'ях, можуть дуже негативно відобразитися вниз по течії. Оце основна ідея, власне, от цього дослідження. Дякую. Дякую. А можна також, тут останні дані 2015 рік, чи проводились далі дослідження і от за останні 9 років, чи відбулись зміни якісь суттєві, концептуальні, тому що я знаю, що за останні якраз декілька років суттєво збільшилась кількість таких копанок і так далі, тому що стали менше Держводагентства контролювати всі ці речі. Ну, в цьому дослідженні ми взяли дані, в яких ми були максимально впевнені, і там, де не було розривів в роках. Наступні, от є певні дані по наступних роках, по крайній мірі, це є навіть у вільному доступі з тої ж гідрометеорологічної обсерваторії. Я пробував витащити, оскільки так їх не дають нам. Дослідникам, на жаль, цих даних не дають от просто для досліджень. Але чисто з досвіду спілкування, як то говориться, з річкою, Случем, можу гарантувати, що ситуація тільки погіршується. Ну, цьому підтвердження, нехай у нас, в силу, можна так сказати, організаційно-фінансових причин у нас немає, самих актуальних даних, але є фотографії, вони в цій презентації також є, які, показують, що продовжують відбуватися ці самі незворотні гідроморфологічні зміни. Тенденції не міняються. Відбувається закріплення мезоформ на річках, тобто тенденція зберігається. Більш того, розумієте, от є ділянка, якою ми найбільше свого роду опікувалися саме в таких дослідженнях. Це ділянка цього заповідної свого роду цього ландшафтного парку Надслучанська Швейцарія, де, власне, ніякого втручання, саме з точки зору там впливу на водні ресурси, не відбувається. І саме ця ділянка найбільше всього свого роду страждає від оцих гідроморфологічних змін. Причому на цій ділянці, в принципі, ці гідроморфологічні зміни не мають відбуватися от природним чином, тільки з природних причин, оскільки там і звужена долина, тобто це в межах, власне, такої напівгірської місцевості річка протікає, де неможливе меандрування, де взагалі неможливе таке прискорені оці гідроморфологічні зміни. А вони не просто відбуваються, вони починають закріплюватись, тобто русло, може, там, де були острови, зараз уже напівострови, вони в повінь там затоплюються, але русло відходить від одного берега повністю до іншого берега, тобто річка міняється на очах. Тобто за моє життя річка змінилася від одного типу, як Василь Михайлович скаже, гідроморфологічного типу, до зовсім іншого гідроморфологічного типу. І це все є ознакою того, що все-таки є оця зміна, яка пов'язана зі змінами стоку, оскільки
Так чи інакше, оця нестаціонарність стоку, мабуть, якнайкраще може характеризуватися і через гідроморфологічні зміни, оскільки коли стік стаціонарний, то рано чи пізно морфологія річки відновлюється завдяки там новому черговому паводку чи щось. Коли стік не стаціонарний, все йде вже в певному тренді, і цих вже відновлень, тобто повернення до минулого вже не відбувається. Добре, дякую. Отже, дійсно цікава доповідь і цікава проблема, тому що Сергій вона Васильович, фактично стосується можна одне всіх маленьке питань. питання? Дуже коротенько, тому що ми вже перебираємо час. Пане Василю, пане Дмитре, така маленька ремарка. Я думаю, що під час обстеження річки Случ ви замічали остатки гідротехнічних споруд, побудованих до 1939 року польською воєнною з метою перекрити водними перепонами руху Червоної армії. Чи не ставили собі таке питання, як впливають ці залишки гідротехнічних споруд на загальне життя Случа, і чи не ставили якесь таке собі питання, може є сенс використати такі споруди, як не на Случі або на інших річках з метою врахування наших воєнної ситуації? Дякую. Василю, якщо можна, я попробую. Добре, пане Дмитре. Ага. Справа в тому, що ми дійшли до тої точки вже, що навіть невеличке втручання в річку вже приносить таку шкоду, з якою, в принципі, неможливо вже впоратися. Одним з таких прикладів є от історія з тим же Губковим, де хотіли навіть малу ГЕС ще побудувати, де просто люди, там була колись цей млин, і просто для себе трошки перекривають річку для того, щоб підвищити трошки рівні, чисто для того, щоб рибалити. І вже навіть оця перепона наносить серйозну шкоду річки. Що, пане Дмитре, я зрозумів. Дякую. Дякую. Запускаємо наступну доповідь. Good day, everyone. My name is Pavel Kuznetsov, and I will be presenting a report on analysis of the impact of water use and absorption by a nuclear power plant on changes in hydrological and temperature conditions of river, a case study. Operation of a nuclear power plant consume a large amount of water and discharge into nearby water bodies. Water resources assessment refers to the comprehensive analysis and evaluation of the sustainability of water intake, water use, and wastewater discharge, as well as the impact on the water environment based on basin or integrated planning water resource. For the aquatic environment, wastewater discharge was emphasized in the impact assessment for all the environment. However, water use and water consumption were ignored. Concerted efforts are required to prioritize the vulnerable areas, optimally conserve soil and water resources for a better tomorrow. It is widely acknowledged that water use and water consumption are for great importance. The implementation of the Water Framework Directive provides a legal framework sustainability management and protection of freshwater resources. The Water Framework Directive states that the good ecological status surface water bodies should be achieved. To determine the ecological status of surface water bodies, hydrological, chemical, and physicochemical indicators should be taken into account. Thus, improvement action required where hydrological indicators affect the ecological status of surface water bodies. The basis for the alteration of the hydrological regime is to determine changes in the current hydrological indicators water bodies. The assessment of hydrological alteration is carried out by the range of variability broad RVA. The RVA requires an assessment based
different in the characteristic of the flow between two defined periods. The object of research is the hydrological alteration and water temperature of the river in the zone of water use and consumption. Rivne nuclear power plant under the influence of discharge of return water from an open recirculating system. We study used the daily flow monitoring results. The water temperature of the Still River during monitoring varied in the range min max 0.3 to 24.6 degrees Celsius. Thus, before and after return water discharge, the Still River water temperature has increased by up to 1.11 degrees Celsius in the summer season and by up to 0.7 degrees Celsius in the winter season. The Still River flow during monitoring at Rivne NPP hydrological post varied in the range from 10 to 63 cubic meter per second, mean 27 cubic meter per second, standard deviation 18 cubic meter per second. The flow water intake Rivne NPP varied in the range from 0.8 to 2.4 cubic meter per second, mean is 1.41 cubic meter per second, standard deviation 0.15 cubic meter per second. The flow discharge return water Rivne NPP varied in the range from 0.15 to 0.67 cubic meter per second. Mean is 0.31 cubic meter per second. Standard deviation 0.2 cubic meter per second. The correlation between the Still River water temperature values before and after the discharge is positively significant at the very strong level. The Pearson correlation coefficient is 0.1134. The decrease in the river flow with the increase in the amount of water discharge to the river by the Rivne NPP is not related, as the discharge is only 10% of the river flow. The high water discharge is due to the technological mode of operation of the open recirculating system and is observed during the warm season when the river flow is minimal. The hydrological alteration of the Still River by the average annual flow QA, low flow QAL, and maximum flow QDL in 2018 to 2022 are characterized as low and moderate. Average daily flow and average monthly flow are characterized as low. The term low suggests that the impact might be minimal some components, while moderate indicators a more noticeable but still manageable level of the hydrological alteration. Statistical indicators by module of hydrological alterations to river in the impact zone show largest variation for the maximum values of the average daily flow. The smallest variation are observed for the annual flow. The presenting data on the seasonal minimum and maximum flows of the Still River are comparable to the NDVI data. In 2019 and 2020, during the warm season, minimum discharge are observed, which can be identified as period of low water. The hydrological regime of the Still River is characterized by a distinct type of spring flood and summer low water mark. As you can see from the slide, the coastal land plots get flooded in spring floods significantly exceed the area of the Still River channel. To determine the ecological status of surface water bodies, hydrological indicators should be taken into account as industrial objects that consume water can change the hydrological and temperature regimes. Therefore, the Still River water flows has seasonal variation. The results of the study indicators that the Rivne NPP doesn't affect the Still River hydrological alteration. Therefore, doesn't
require optimization as hydrological indicators and the changes do not affect the ecological status and do not impede the achievement of the Water Framework Directive goals. Thank you for your attention. Дякую за доповідь. Отже, тут великий колектив авторів, і у нас, в принципі, є присутні представники цих авторів. Прошу задавати запитання. Так, давайте тоді я запитаю пане Павло. Скажіть, будь ласка, щас, секунду, я покажу тут, десь звучало. В яких точках ви проводили вимірювання витрат по річці Стир? По річці Стирі ми проводили вимірювання витрат до водозабору і після водозабору. До водозабору це точка А, після водозабору це точка Б. І також безпосередньо коло відображено, це водозабір Рівненської атомної електростанції. Тобто дослідження проведені за 4 роки. І дивились, як саме зміни відбуваються. Ну, основне, хочу відмітити, що основна мета цього дослідження виявити таке комплексне дослідження екологічного стану скидів, водного скиду Рівненської АЕС. Тобто, зазвичай беруться там до уваги хімічні показники, біологічні показники, але водна директива пише, що також гідрологічні показники, гідрологічний режим також повинен братися до уваги. І саме це як частинка загального дослідження в комплексі саме для визначення екологічного статусу водойми в зоні впливу Рівненської АЕС. Дякую. У мене є питання, якщо можна. Так, пане Дмитро. Так. Чому саме ви зосередили увагу на річці Стир? От питання. Все-таки на Стирі є велике водосховище Хріниківське, яке, в принципі, певним чином регулює стік і певним чином впливає на те, як здійснюється там водопостачання на Рівненській атомній станції. Чому саме от Стир вас зацікавило? А не, наприклад, Горинь, оскільки більше, я вважаю, може бути проблем з річкою Горинь саме в зв'язку ще й з розширенням Хмельницької атомної станції. Річка Стир, тому що Рівненська АЕС збирає воду та скидає в річку Стир, а дослідження саме впливу Рівненської атомної станції, я працюю на Рівненській атомній станції, є аспірантом Національного університету водного господарства, тобто саме водокористування може впливати, змінювати гідрологічний режим. Тобто Хрініковське водосховище, воно регулює в загальному витрату річки Стир, тобто коли є обмеження, зниження рівня, тоді Рівненська атомна станція через диспетчера намагається, чи робить запит з приводу спуску води, тим самим регулюється. Але тематика дослідження саме дослідити, як змінюється цей гідрологічний режим в зоні впливу атомної електростанції. Забирається в нас велика кількість води і скидається велика кількість води. Це також може впливати безпосередньо на цієї ділянки і на подальші ділянки річки Стир, на гідрологічний режим. Тобто це не комплексне дослідження річки Стир, а саме річки Стир в межах впливу скиду Рівненської атомної електростанції. Я зрозумів, але все-таки те, що це Хріниківське водосховище, в принципі, повністю може затушовувати власне, впливи
самої атомної станції теж, мабуть, роль певну грає. Якось треба розділити, можливо. У вас там дуже багато, от я побачив ці, як правильно сказати, ці графіки точок, от, там не було спроби певним чином, ну хоча б там по сезонам їх аналізувати, якось виділити окремі кластери, як там теплий період, холодний період, оскільки це може мати якесь, ну, певне значення з точки зору, там, навіть от як сам гідрологічний режим Хрініківського водосховища, він теж якось залежить від сезонів і так далі. От пробували якось хоча б якось дані кластеризувати. Так, дані кластеризовані, це більше вже безпосередньо в самій роботі. Я не розбивав графіки, чисто концептуально, щоб було видно, що є збільшення температури, да, під час скиду є забір води, скид води, намагався укластися в стислий час. Але в роботі буде, як організатори написали, більш заохотити читати роботу, то в роботі там є і кластеризація, є і більш досліджена кореляція, де ми виявляли саме, що це весняна повінь, да, серпневий мінімум води. Виявилось саме, що в 2019-му був період, коли в загальному знизилась вода. Окремо до Хрініківського водосховища ми не прив'язували. Але це водосховище відіграє дуже важливу роль, оскільки для використання води є обмеження для Рівненської АЕС. Це 8 метрів кубічних за секунду. Якщо витрата зменшується нижче цього значення, водозабір забороняється. І коли наближається до цього значення величина, то тоді збільшується скид з цього водосховища. І ми досягали, і це також є в медах і в роботі, 10 метрів кубічних за секунду зниження в 2019 році. І тоді вже можна детальніше пов'язати з водосховищем, але це не є предметом дослідження. Нам саме мета нашого дослідження – це визначити екологічний стан в зоні впливу Рівненської АЕС, як додаток до хімічних показників, біологічних показників. Тобто Дякую без за запитання. визначення причин, власне, цих змін, і факторів, які можуть певним чином впливати на ці зміни. Тому що Хрініківське водосховище не залишайте без уваги, розумієте? Справа в тому, що ті водокористувачі, які намагаються певним чином теж користуватися водними ресурсами цього водосховища, можуть бути вашими не просто конкурентами за водний ресурс, а просто шкодити навіть от тому екологічному стану, що вже в нижній течії, вже після Рівненської атомної. Розумієте? Оце дуже важливо. Дякую. Дякую. Це Стефанишин Дмитро Володимирович. Прошу звертатись до нього за консультацією. Я думаю, він радо вам допоможе. Для того конференції є, щоб давати такі координати, давати можливість спілкуватись з даною проблематикою. Отже, на сьогоднішній день остання доповідь, і я дав можливість всім учасникам демонструвати свій екран. Прошу. Остання доповідь Identification of approaches to developing. Ну, давайте ви самі представите себе. Good day, colleagues. Good day, friends. Can you hear me? Так. And also see my screen, yeah? Yeah. Or not? Great. Supreme. So, I'm Alexander Kravchenko, a head of Institute of Public Infrastructure, as well as professor of Kyiv National University of Building and Architecture. Today, I want to represent the results of, let's say, of our quite large team, from which I should personally mention Mr. Volodymyr Kobylyansky, who is also here, and he, let's say, is
most apologizing that Siberian response questions for water supply in Ukraine. Unfortunately, he considers his English not to be so good to represent the presentation himself, but I think he will take participation in our discussion, answering your questions, etc., etc. So, to begin with, why I will not simply read through the screen because you can see it. There are parts of our article here. I will try to do it faster in more simple words. And maybe first question which appears: why are we returning for CBRN response question? CBRN, chemical, biological, radiation, nuclear. Seems nothing new. These pollutants were well known even before. But now the reason why we are coming back to this question and to the risk assessment on them is our war state. As for example, in 2017, I took part in quite interesting investigations financed by UNICEF for Lugansk Oblast. They asked us very simple question: what will happen if, for example, missile attack will be to the chlorine tanks, chlorine storage on Lugansk water treatment plant? And what we found that there are lots of emergency plans for each water canal. There are responsible plans for each nuclear plant, etc., etc. But all of them takes into account probability, let's say technological probability of emergency. For example, all these plans are based on the idea that at one time only one balloon or one tank of chlorine is destroyed. Then they calculate how much will be covered with this cloud. But in case of war, in case of missile attack, all the tanks at the same time could be destroyed. And what we found that the size of this cloud for the treatment station is so large that it could, for example, in some conditions, it could reach up to Severodonetsk. So we should look to the well-known problems with, from the different point of view. Second question which could appear: we are doing laboratory control of water all the time. Why we should provide something very specific for this CBRN? Well, there are two answers on these questions. First is that usually we are trying to control in water such parameters that probably appear then. Meaning, if we are controlling water from the river, we usually do not control salinity, or do it very few times, for example, one time per year. So, because we do not expect that salt could appear in this river. But CBRN is something by their, let's say, by their origin, it's something that you are not expected to be in water. So you could either control everything, all parameters all the time, which is expensive and technically important, or provide specific CBRN plans, which we are speaking now about. And second question is concerned with that it is very difficult to control separately organic compounds, and most of the chemical compounds, they are of organic origin. So, and we usually rely, in that case, we rely upon, let's say, integral parameters like oxidity, like total organic carbon, or something like that. But that's just a sum, just a sum of many compounds. Some of them are non-hazardous, some of them could be hazardous for the health. So once again, we either could try to control everything separately, but it's impossible from technical as well as from economic point of view, or provide more difficult system. The main idea here, which is based upon it, that idea was provided by our colleagues from USA, from Canada, is that not only parameters themselves are representative, as the changes of its parameters. For example, in our SANPIN, in our
sanitary norms and rules, we still have permanganate toxicity, which is stated on the level of 5 milligrams per liter. The same situation was in Europe till 16, even they have on the level 4, but this does not matter. Now they've changed it, and they considered the level could be any, but there should not be dramatical changes in this value during short time. That's a good example because in Dnipro River, as we all know, because it runs on swamp areas, there are lots of organic compounds, humic acids, etc., which are not hazardous, but they provide large permanganate toxicity. And there are problems to face this number of 5 milligrams per liter. But in case of chemical contamination or large biological contamination, we will see not only increase in parameter itself, but we'll see the changes. And we can control these changes and base our work upon them. So the main goal for water canals is to provide as short, as fast reaction as possible. And to do this, we need very fast control systems. If it is possible for some parameters like pH, redox potential, if we could control it automatically, we should do it that way. Because classical reaction time, classical laboratory controls could take up to hours, and that's too much to make appropriate time response. What I should also show here, that our monitoring system should not be only based upon this analysis. If we have some changes in oxidity or in some other parameters, that's just a sign that something could happen. That does not mean it already happens, just a sign. And we should compare this information with information gathered from different sources. For example, from healthcare centers, because if we are thinking about chemical contamination, of course, they should have some emergency cases while people were poisoned. Or if we are speaking about nuclear contamination, of course, there should be some additional changes in the level of radioactivity, maybe some data from militaries that there were some problems with some nuclear plants upstream, etc. So just gathering all this information you could get answer whether this situation took place. Here is very important thing is to determine the responsibility of water canal, because water canals laboratory, even in large cities, cannot provide all the testings for some, especially weaponry compounds. They even do not have license to work with, meaning that water canal could only provide monitoring. Then they could make samples and they should send it to some centralized laboratory, waiting from them to response and to ideas how to manage with it. Coming back to monitoring, if, as I said, if we are able to do something automatically, we should do it. If we are not able for such parameters like this, we could use express tests, which are much more faster. So if we see some changes, we are trying to establish more correctly what exactly has changed in water quality using these fast tests. They could be provided almost for all pollutants, but once again, that's just a previous pre-decision. And what water canal do in this situation, if it is possible, he could stop water intake from the source, which is polluted. And then he need this stage of answering from central laboratory how to manage in that case. Here are some details concerning which monitoring results should lead to which response. They are most based upon the first pilot project, which took place in Mykolaiv city. You should understand that there is very
let's say, specific situation after the Kakhovka Dam tragedy, which covered large field on which war took place. So we just could imagine which compounds could get into water, and Mykolaiv has water intake downstream Kakhovka Dam. So they were first pilot city for which we provided this responsible plan. What should be done on the, let's say, on the level of water canals? First of all, it's a large reviewing of constant monitoring system. It does not mean that we should not follow a national standard of water quality. Those parameters that were controlled before, they should still be controlled. But besides that, there should be, first of all, should be response plans themselves. Secondary, we should control, if possible, automatically all these parameters. And then, if it is possible, we should provide those technologies, for example, like PAC, for example, maybe large reservoirs to make systems more stable in case if we need for some times not to take water from polluted sources. That's all what I wanted to say in short words. Thank you very much for your attention. If you have some questions, I hope so, you are really welcome. We could provide any additional information in written mode, just as you wish. Thank you very much once again. Thank you for the interesting report. Please ask question to the speaker. Так, якщо цікаво, я можу і українською теж. Та, ну, А відповідати якою скажете мовою? Так, прошу задавати запитання. Дійсно, цікава доповідь і було цікаво слухати. Так, прошу. Розгубилися. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам факти потрапляння дійсно снарядів чи ракет в такі речі, ну, танки зберігання хлору і так далі? Дякую за запитання. Насправді дуже слушне запитання, враховуючи, що, наприклад, в місті Київ на території є зберігання великих кількостей хлору. Але, на щастя, на підконтрольних територіях поки що не було подібних влучань. Але були влучання, наприклад, в реагентне господарство в одному з водоканалів, яке це безпосередньо сусідня будівля до хлорного господарства. І в цьому випадку наслідки були б набагато гіршими. Вони і так були не дуже хорошими, бо довелося зупиняти водопостачання, але могли бути і ще гіршими. Я перепрошую за мою, можливо, трошки недосвідченість в цьому питанні. Той хлор, який на сьогоднішній день використовується для знезараження, він так само шкідливий для людей у випадку попадання і... Да, у нас в переважній, скажімо, більше ніж в половині водоканалів України використовується газоподібний хлор. Це сильнодіюча отруйна речовина. Крім того, він газ, відповідно, він збирається в хмари, він важчий за повітря, тому він збирається ще й знизу. І це може складати дуже серйозну проблему. В принципі, світова практика каже про необхідність відмови від цього реагенту. Його можна замінити іншими трошки дорожчими. І принаймні в міській зоні він в світі не використовується. Навіть у нашого агресора теж є заборона на використання газоподібного хлору в містах. Від нього не повністю відмовились, але багато де в Європі, особливо в США, у них водоочисні станції далеко поза межами міста. І там, в принципі, вірогідність вже не така велика, і це більш безпечно. А у нас, на жаль, ще багато з радянських часів залишилось саме газоподібного хлору. Ну і ще питання, пане Олександре. Я збирав якось статистику, і в звіті про прямі збитки інфраструктури від руйнувань внаслідок військової агресії, це дані на початок 2024 року.
Зараз я з вашого дозволу теж спробую продемонструвати екран. Ми маємо, що було зруйновано з 400 водоочисних споруд 7 таких споруд. Ну, каналізаційні, очисні споруди, 23 водопровідні. Ну, ми говоримо зараз про оці 7 очисних споруд. Це були прямі втрати, так. І ще зруйновано повністю, а також було пошкоджено 18 таких споруд, тобто 7 плюс 18. То по цих спорудах ви проводили аналіз, що там було зруйновано і які наслідки це призвело до довкілля? Да, дуже дякую за запитання. На жаль, добре дослідити це питання по тих 7, які ви показали на першому слайді, досить важко. Справа в тому, що вони ж якраз і знаходяться на непідконтрольній території. По мірі того, як ми їх втрачали, їх руйнували, там перед тим люди багато, наприклад, в воді компанії «Вода Донбасу», там навіть до останнього, ще до приходу російських солдат, люди залишались на робочому місці стільки, скільки було можливо. Значить, більше того, це знов-таки це та статистика, яку ми точно знаємо. Але ми можемо очікувати, що по мірі звільнення нових територій, там тієї ж Луганщини, Донеччини, вони колись відбудеться, а солдати можуть руйнувати уходячи. Тобто, наприклад, в Херсоні все працювало аж до моменту звільнення, а після того вони просто почали підривати свердловини і так далі. Тому зараз ми, в принципі, опрацьовуємо, це окреме питання, але ми опрацьовуємо концепцію, як спочатку забезпечити децентралізованим водопостачанням населені пункти, оскільки відновлення централізованого, воно може займати там місяці, півроку, може рік. І на цей час потрібно людей якось все одно, щоб вони там якось були, їх треба забезпечувати водою. І пляшкова вода – це не дуже хороший вихід, бо в неї там термін придатності, дорого треба вести і так далі. От зараз ми опрацьовуємо цю концепцію, мабуть, навіть будуть зміни до закону про питну воду, які дозволять офіційно йти таким шляхом, щоб спочатку людям хоча б по 5 літрів води дати, а далі вже відновлювати централізоване водопостачання. Бо більше, от там ви показували, там же ще є насосні станції. Якщо зруйнована насосна станція, це теж означає, що як мінімум частина міста без води, а може і все місто. А там в рамках цих насосних є теж трансформаторні підстанції, які теж руйнуються, які там півроку треба чекати на трансформатор, бо він там теж досить потужний. Так що ця проблема, на жаль, є. Ми готуємось, ми отримуємо шалену допомогу від міжнародної спільноти. Але все одно, на жаль, ми маємо ці проблеми. Дуже дякую за відповіді. Чи є у присутніх також питання до доповідача? До проведення конференції в цілому. Ми трошки перебрали ліміти часу, але чомусь нам ліміти поставили по 15 хвилин на доповідь. Я думаю, що для більшості доповіді тут навіть півгодини, а то і більше буде замало часу, тому що дійсно цікаві результати, цікаві проблеми піднімаються, актуальні проблеми піднімаються. На жаль, ми маємо зараз такі проблеми, які пов'язані з тим, про що ми зараз говоримо. Тому всі результати будуть опубліковані в спеціальному збірнику. Потім, чуть пізніше, я думаю, з досвіду минулого року, ми вже починаючи в січні місяці отримали доступ до публікації на офіційному сайті Морес-Єра. Відповідно, отримали цитування в Scopus і, відповідно, в найближчий час ці результати будуть представлені. Щас, секундочку. Я не показую цю презентацію. Так. Отже, на сайті нашому будуть представлені ці результати.
Тут також будуть вас на почту, ту, яку ви зареєструвалися при поданні статей, буде приходити розсилка по всіх етапах подальших, але не спішіть, це тривалий період. Те, що ми доповіли, це супер, але далі буде йти інтенсивна робота по допуску до офіційного видавця Море С'єра. Ми будемо з ним спілкуватись, будемо постійно відстаювати ті доповіді, ті публікації, які сьогодні були представлені. Дуже дякую всім за цікаві доповіді. Якщо хтось хоче сказати, прошу, але трошки дуже коротко. Нема. Дякую всім. Цікаво, пізнавально. Сподіваюся, все і для всіх також це було цікаво. На все добре, до побачення. Дякуємо голові секції. Так, До дякую. побачення. Дякуємо. До побачення. Дякую.